Manheru akanaka. Usiku hwakanaka vana veZimbabwe. Mumbondiregererawo shomanini. Zvinhu zvacho zviri kudai. Ndambenge ndichimhanyisa dzimwe kubva kuseni kusvika masikati ano ndikutosvika kugara kutozorora ndasvika kumba ndazorora ndokutozorora izvozvi. Try zviri sei sekuristole makadii. Ndoziva kuti vanhu vazhinji vaenda kuma platforms akasiyana siyana kwavanga vachinoona vachinzwa zvakasiyana siyana. Ndakasimba sekuru ndaona vazhinji vanga vari kwaUncle vachiteerera Honorable Tendai Biti. Zvinhu zvinofadza zvikuru kuti nyatso understanda kuti chinonzi IMF chi. Vanhu vazhinji havazivi chinonzi IMF. Vanhu vazhinji havasi kuziva kuti mari yatapuwa imari yei. Zvanzi naHonorable Biti haisi mari yekuti magona kutonga kana kuti muri government yakanaka. Imari inopuwa nyika chero because mari yauya zvoita caution on pandemic. Saka musazonzi vamunanga gwavagona kutonga tapuwa mari. Hanzi kwete kwete hazvireve kudaro. Mukoma Alex makadii. Saka ndo nyaya imwe yatanga tichiona kwaUncle maona ndandichinzwawo kuvamwe kuti vamwe zviri kufamba sei. Nyaya imwe yatoda kutaura panapa ndachimboteerera mumwe munhu anga achitaura nyaya yecrucifixion yaJesus Christ. Ndikamuti chii zviri kumbofamba sei zvikanzi nhaiwe shepherd munhu akauya akaora akapfura mbuya vako unotora bullet racho wogadzira ebruch wofamba wakanamira pano ndo bullet rakapfura mbuya vangu. Zvingaitawo here? Zvikanzi nemumwe zvikanzi motikari yakauraya baba vako unobva waitora yavakaita accident nayo vakafa wotora sembo yechimotikari icho chifamba wakabata uchitaura kuti ndo motikari yakauraya baba vangu no motikari yakauraya baba vangu. Zvingaitawo here? Ndikati munhu kwaakuti dhonzeraku haachada kuti namate munhu ngaambosiyana nesu. 19 centuries ago ndo pakaurayiwa Jesus Christ. Saka pane mumwe munhu anoda kuti bvisa kunamata kuti sanamata achitiudza zvinhu zvemamanga kuti vanhu maKristu imimi munofamba muchitora muchinjiko waJesu muchidisplaya ndo paakaroverwa. Zvingakufadza here hama yako ukafanira accident wotora motikari yacho chiRange Rover wogadzira chako chiRange Rover wofamba uchiti ndo motikari yakauraya baba vangu kana ndo yakauraya nhingi wangu. Hanzi hazvinakidzi. Saka ndamuti Satani chimbotisiya timbobhilivha zvatobhilivha tinamate. Saka kunamata chinhu chakanaka. Tikatarisa nyika yeZimbabwe, nyika yenyu yeZimbabwe yakuda kunamata. Ndataura nabhururu wangu akabva kuZimbabwe mai manje aishandira muhurumende. Zvikanzi andifonera kanzi mukoma shepi nangu ndikufonerei ndiri pabreak ndiri kubasa. Ndikati kwakanaka here mukoma? Zvikanzi nandichiti ndiri kuZimbabwe ndaiti every time ndikaenda pakombiyuta noenda paYouTube nonoteerera mukoma shepherd muchitaura. Ndikati ndaisikazvizivika kuti vanhu vari kuZimbabwe vanoteerera stereka. Chandaiziva ndechekuti vanhu veCentral Intelligence Organization vanonditeerera stereka. Mapurisa veZRP vanonditeerera stereka. Masoja kuKG6 vanhu vandoisa pabig screen kutomhanya kuti Yudha apo handi tinoteerera. Saka hanzi vanonditeerera stereka. Kozoya kuAirforce one kuprison vanonditeerera stereka. Saka ndaibvunza bhururu wangu aindara kanzi tokana takakuteerera takatokuisa pabig screen tichinzwa uchu taura nonsense mupana iwewe. Saka ndakamuti munenge muchinyanya kuda kunzwei? Zvikatenge tine mapepa maballpoints nemapepa tichinyora paunorasa muromo. But zvikanzi rega ndikutaurire chokwadi zvaunotaura nezvawakataura we copied manotes kubva pane zvawakataura nezvawaitaura. Takatotora manotes tikagadzirisa zvimwe zvinhu zvatatisingazvive kuti tiri kukanganisa
kuburikidza tanzwa uchitaura ndopa takati saka zvinotoitika zvinhu izvi, then takagadzirisa zvimwe zvinhu. Saka ratonzi big chef vemufana randairero bhuru wangu zvikanza well done shepherd. Takaziva zvimwe zvinhu zvatisingazivi, tikagadzirisa zvinhu zvatatisingafungwa kuti zvichagadzirika unana prison. Ndikazonzwa nemumwe mupurisa akati iwe unombozviwana kupi zvaunotaura. Ndikati hakuna kuti ndozviwana kupi zvandotaura, asi imi munenge muchiitira zvinhu zvakashata. Tinoona kuti nyika yakaiswa pamasanctions not because nyika yese yakatadza, but because of few individuals who cannot uphold the constitution of the country. Vanotora shamu, vanotora mboma opinda mustreet mapurisa vonorova vanhu. Uri kurova munhu neauthority yekuti uri mupurisa. Bozi ukabvisa uniform yepolisi ukauya ukabata mboma yoyo muroad tokupedzera. But the people of Zimbabwe now, they respect that uniform. Uniform yeZimbabwe Republic Police ngaisaonekwa say an instrument yeku perpetrator human rights abuses. This is where we go against the Zimbabwe Republic Police. That elements in the police force who wear that uniform, who take baton sticks into town and start bludgeoning individuals or citizens of Zimbabwe. Ipapo hatiwirirani. Panodana vana shepherd kuti tizotaura. Ndopa munonzwa tichitaura tichiti kana ari masanctions acho ka dai vato intensify, because that barbaric behavior is the behavior that we have condemned for years and years. Kubva tiri kuma-uniformed forces isusu, ana scientists pakaipa zveZimbabwe ma1, kubva ndichiri kushanda ku-uniformed force inini, zvaindiremera kusimudza button stick rangu kurova mumwe munhu. Chandaitanga kufunga pamunhu iye is the pain that I'm inflicting on that person. If that pain was being inflicted on me, how would I react? So that made me survive in the Zimbabwe Republic, in the Zimbabwe prison services. Because most of the time, my prisoners vaindoona semunhu anonzwisisa, because the mere fact that this person is a prisoner is enough punishment. To be imprisoned is enough punishment. I don't need to punish that person further, because already the courts punished him. They put him in prison as a form of punishment. As a prison officer, I must not be seen punishing that same person again. Saka urikuona most of the time I explain that vasungwa kuti unoona nyaya yako yakutamba iko, vamwe taitobata vachiita zvinhu zviri illegal muprison. Ndomuti ona shamwari, zvinhu zvauri kuita zviri illegal, but ndikakutora panapa neevidence dzandinadzo, ndikaenda newe kumaofisi makuru, one, you lose your remission. If you lose your remission, you are bound to stay longer in prison than what you were entitled to. Ndaiziva vazhinji vavanyatsoziva kuti munhu anotongwa 12 months and above, kana zvakachinja I don't know, but when I was in the prison services taiona ma 12 months and above vane 1/3 remission. That means ukatongwa 12 months hausizopika 12 months, vanokubvisira 1/3, which is 4 months. Unosara uchipika 8 months. Koti inozokubvisirawo dzimwe wosara uchipika kana kuti 6 months or 4 months. Anditi murikuona. The use of force has caused a lot of havoc in Zimbabwe. Yes, this is why I've said today, let me focus on the use of force by the uniformed forces in Zimbabwe, particularly the police. Because prison services, you rarely meet prison officers marod. You can only meet a prison officer mustreet kana zvezvekuti waprovoka manduna noba unodhumana nazvo, but not kuti murod, hello Simba, how are you my young brother? Not kuti, because my prison officers, where they come into contact with the public mostly is at a prison, because kune ma relatives of prisoners who come to the prison
to visit their friends and relatives. This is where you meet general public. Most of the time, you'll be working with the prisoners, convicted prisoners, non-convicted prisoners. So those people, they need your help, whether they're outside or they're inside. As long as you come into contact with them, they need your help. As a prison officer, you need to be professional in dealing with those prisoners. I was very pleased to see President 𝗥𝗲𝗺𝗂𝗵𝗂 in Zambia conferring or promoting a young man into the rank of a deputy commissioner, because that young man, in the eyes of 𝗥𝗲𝗺𝗺, he was professional. He was totally professional. 𝗦𝗏𝗺𝗂𝗵𝗂𝗺. So I am looking at 𝗦𝗏𝗺𝗵𝗂𝗺. I am looking at the use of that force, particularly when we are dealing with the public. Because the public, they expect a police officer to protect them. They expect a soldier to protect them. They expect a prison officer to protect them. William Ponela, how are you? I'm talking about the use of force by the uniformed forces in Zimbabwe. Unfortunately, my accounts are limited. I can't type on there so that people can see the topic. A long time, kule muriseko kule marova akamdara maane mari mdara njekete mukaingoda mari mdara ambatiki ndokuziva makangana zayenyu mdara because maita chibanzi hazvina basa kule nchaita chibanzi woma imanya amuona kuti skin yacho kuda kutsvukira kuti ndiri kuenda towards kuchibanzi ikoko. Thank you Mkomadeni. So I'm talking because if you look at Wanamdara Temba now, these are some of the people Moitibatsira anonzi crowd control. Crowd control is not the use of violence. Like what we see today when the police are deployed in town. They've got no negotiating skills. They lack proper skills to disperse a crowd. Zimbabwe Republic Police, I think the current police officers, they have got no passion of learning the proper ways, proper means of dispersing the crowds. So such issues, they are at international exposure. Because if you look at Zimbabwe Republic Police mostly, they go to international duties. They go outside Zimbabwe to go and maintain law and order. And they go and train other police forces in other countries, in other African countries, to maintain law and order. So if they can't maintain law and order in a civilized way in Zimbabwe, I wonder why United Nations always call them for duty to say we need police officers from Zimbabwe to go to Somalia to assist maintenance of law and order, or train the Somali police to maintain law and order. What we have seen of late in Zimbabwe is so pathetic. It's something that raises eyebrows. And we begin to wonder, what does international community or what does the United Nations see in Zimbabwe police force that they keep on deploying them for sensitive duties? Because when you go out there, you are going to work with the various people of disability, young children, old people. Those people, they require or they need your protection. And the police duties are golden rules for use of force. Yes, Mkomadani. Saka you can lay, munopota mchiti mukataipa one mukanda, mutaipa one mukanda, don't lay them together. Because anomanya and zomaon.
the golden rules of use of force. Saka nyaya yati kutaura ndeyekuti what is the standing of Zimbabwe Republic Police on international community? Because handizive kuti inyemba here, because nyemba wakadzibika ka pane kanonzi kanini, kana makambonzwa nyaya yenyemba kune kanonzi kanini, kanini akaibvi, kana kakabhoila sei hari inotosvika pakutsemuka kakaoma chete, ukakaruma kanongi because akaibvi kanini kanyemba. Ukanzwa kanhu kanonzi nini, aidozati vanhu vazhinji vakasingazivi kuti nini chii. Kanhu kanonzi nini kanyemba. Pamunotora nyemba pai pamotora nyemba mozisa muhari kana muhari kuti mubike, munodzibhoila madira mvura nemvura, ikako akaibvi. Tine vanhu vakadaro vanowanika kunana prison, police, army, air force, ma-uniformed forces medu. Mune tunini turimo tukuti kana kwakabhoila sei akaibvi. Ndo ndaimbofuka kuti pamundotwa tunoona tuchisimudza mabutton stick paHarvest House paya, vachiponda misana yemambuya, vachirova masekuru kutsemura musoro. Use of force by Zimbabwe Republic Police. Why are they still using? Even vanga varipo during Ian Smith, there was no use of force which was used by Ian Smith, which we condemned and say today's police is worth. Because today's police has done worse than Ian Smith police force in terms of use of force. Do not use force when or if you can achieve your objectives by any other means. That is use of force. For a good example that nyorwana mkoma dani panapa ndeyekuti musungwa akatiza ku prison, because mutemo unongoshanda ku prison as well. Do not use force if you can achieve your objectives by any other means. In prison service, the same rule is employed. Musungwa atiza pano, baba musungwa atiza, ndoona kuti musungwa yapamwe kuti mhanya agoni, ndikamutera ndokwanisa kumubata. Anditi mona, there is no use of me using a firearm kuti atiza musungwa uyu ndobva ndaridza pfuti nomupfura kuti is running away. Takamboita nyaya dzakanetsa kuprison dzekuti musungwa akataurira officer because kuprison zvakunoitaka unenge uri one prison officer, ratio yaivepo waifamba ne5 maprisoners. As a result, ukaenda navo musango kana kunotima huni kana kunotora anything kana kuenda kumunda kana kugarden kunorima nevasungwa 5, nyere dzaunenge unadzo ishoma. Musungwa anogona kutaura kuti shefu ndaakutiza, mabhandara anokuudza nduna kuti ndeibanza handanoita nejeri mudhara kuti saka iyoyo ndakurova pasi. Hapanoziva kuti une mugigwa upfuti kana kuti une chinonzi chedu chacha 𝗥𝗲𝗺𝗂𝗺𝗁 chekuti unotyora so bara utovhara kuti ho. Andimona musungwa anokuudza kuti musungwa anokutaura kuti shefu ndaakuenda. Saka mabhanditi vazhinji vanenge vachinzwa magadhi achitaura kuti pfuti inorova effectively 75 meters. From there haisiri effective. Saka anoziva kuti akati bolt anokavha 75 meters, iwo panozoreacta kuti uridze pfuti, musungwa anenge aenda. Saka you find kuti musungwa chaanokwanisa kuita chete to sprint for 75 meters otobuda out of range 100 meters. Panoziva kuti pfuti chikana chikarira kunogwa chindiwana. Saka iwe unoziva kuti ukamutera unogona kumubata, but une 4 vamwe vasungwa vaunawo. Can you leave 4 umhanyisa 1? No. Saka andozviziva musungwa kuti ndaakuenda. Saka most of the time kune magadhi chero vanga vari quick in reaction. Musungwa paanoti shefu ndaakuenda pa vanodakara kuti bye bye pamubara ragara ririmo kare munyere, obva vatongodaiwo musungwa udona. Panozobatwa musungwa uya unotaura
kukoti kuti ine hana kutiza shefa vandakawakumbira ndoda kuenda kutoilet. Saka ndaifanira kuenda, handaikwanisa kuita tsvina vakanditarisa, ndaikoda kuenda paseri pechidziro vachibva varidza pfuti. Handiri kuona kuti mhosva dzinenge dzakusara dziri kwauri iwewe mujeregadi. Hanzi naMukomadheni, use minimum force to achieve your objective. If the use of force is unavoidable, shoot to maim the subject, not to kill. Thank you Mukomadheni. Hanzi network yangu naponela. Takakuudzai mudhara tikati munogara ine 𝗫𝗄𝗃𝗃. Regai ndidzokerere mudhara ponela ndimudza. Kamuudza ndiye mudhara anotaurisa yeye. Akaona munhu aposta, nonsense. Apa ana network. Chifilipi changu akati hauna keshi, ationa mudhara. Apa hauna network. Asi kutaurisa tikuti ngatichinjei government. Tise government inoisa mapolicies akanaka. Vana president Chamisa vakaita kuti muwane mafoni ana mudhara ponela. Muite mafoni 10 muhomo. Muchiti mukafamba unofunga mumheno disco here. Yarira apa munhu andadza kudaira dzese foni. Mane mafoni 10. Line refoni raidhura kupfuura mombe. Ene zvifoni ndo yakudhura kupfuura mombe. Asi line munongonhonga muchirasa, nhasi mafoni amarasa kuburikidza naPresident Nelson Chamisa. Andimona. Saka we are discussing use of force by our uniformed forces. And Mukomadheni, then there is golden rules of use of firearm. Yes, use of firearm. Thank you Mukomadheni. Saka you find with Panama golden rules of use of force, golden rules of use of firearm. Zvinu zvekuti our uniformed forces to vatrainwe kana vachinge vadzidziswa zvinhu izvozvo, kana vapinda muroad they really understand. All right, network yaponela yapo nondataura President Chamisa. Vari ICT minister vakataura vakati muchafudza mombe muchiridza mafoni muchibvunzana kuti mombe dzarasika dzaendepi. You were there mudhara ponela when President Chamisa was saying that. Mazana akamhanya akati mbara anopenga kutaura kwati waponela ndikakusechai mudhara mune 10 mafoni papa, ikoneti, mango, ipapa muri dzimwe dzekunze kwenyika dzamakushandisa kuburikidza naPresident Nelson Chamisa. And saka let's go to use of force. So the use of force, as if in doubt, do not shoot. These are golden rules of a firearm. A trained soldier, a trained prison officer, a trained policeman, a trained Air Force soldier would understand this golden rule. The most important of them all is if you are in doubt, do not fire. A good example is what we witnessed on 1 August 2018, where soldiers went into CBD. When they went into CBD, they start shooting at civilians who were fleeing, who were running away. So there was doubt already to say, if I knew and throw a live round to fleeing people, that means I'll kill people. And I thank you, Dennis. I remember for the informative insights. I did Mudhara Ponela. Mimi magaridza pfuti 1 August 2018. You guys shot people. You really shot people. And you went on to blame a third force. You really killed people. Imagine a trained soldier with golden rules of firearm in mind went on to kneel down, adopt a kneeling position, a sniper's position, and they started throwing live rounds to fleeing civilians, unarmed for that matter. That is an invitation to sanctions. Andimanzwa Mudhara Ponela.
Because you really know those golden rules. They are not just applicable in Zimbabwe. They are applicable anywhere in the world where firearms are used. Do not shoot when you are in doubt. Or if in doubt, do not shoot. Andini manzwa. Saka use of this force. There is another golden rule. Mkomadeni nyora yapo. You do not point your weapon in jest. Do not point your weapon to anyone in jest. Zvekuti muchitambo ndokufura chinongedzera munhu. Imhosva iyoyo. Imhosva iyoyo, mhosva chaiyo. Do not point a weapon to anyone in jest. Munhu anongedzerwe pfuti. Ndosaka uchiona kana uchinzi pfuti kana wakaibata unenge wakanongedzera the safest direction. Kana pari parange, the only safest direction pa national range kana parange is to the butt. If you don't point your gun to the butt, then you are a dangerous soldier. Ndo wafana wataitamba nawo chamutengure. Tikakuona wapfuti yako yangunongedzwa chero tobva tatamba newe chamutengure. Tobva takuimbira chava chamutengure vhiri renguru. Icho chamutengure unochitamba. Kunditi kuja akomana unotamba chamutengure. Saka nyaya yati kutaura use of force. What we witnessed, especially during first dispensation, people were saying because Mugabe is now old and he doesn't care. Whatever he does today, he knows he's not going to be accountable. He's going to die soon. And eventually they removed him and he died. Before we held him accountable of the crimes that he has committed. After that came Emmerson Dambudzo Mnangagwa. The British government, they supported Emmerson Mnangagwa. They thought probably he learned from Mugabe's mistakes. But little known that he was the architect of everything that Mugabe did. And he has perfected whatever wrongs were done by Mugabe. So you find that the use of force has worsened during the new dispensation than the old dispensation. In the new dispensation, there are people who are fighting to appease the beast. And those people can do anything as long as they are promised food on their tables. They don't care the pain that Zimbabweans suffer. They don't care the pain the bereaved families feel for losing the loved ones. Your brother is shot, your mother is shot, your sister is shot. A good example is a woman who was shot when she was locking the office. A bullet came from the Zimbabwe National Army soldiers, hit her from behind, ripped everything, and she died instantly. Imagine the pain the husband felt. Imagine the pain the children felt. Imagine the pain the closest relatives felt. She did not do anything wrong. She was not amongst those who were protesting for results. She was someone locking her office to leave and go home. And a reckless soldier knelt down, sniped her for no apparent reason. In face of the international journalists. International journalists were there on 1st of August. They witnessed all these killings. They took videos and photographs, posted them on internet for the whole world to see injustice happening in Zimbabwe. Murder happening in Zimbabwe. So the use of force and the golden rules of firearms, they were never, ever followed by ZANU-PF government.
during the Mugabe government and worse in ED's government. There are people who are trying to be seen as if they are working hard, deploying soldiers, deploying police, getting mabundles, kuenda kunze kwenyika kunotenga riot gear yoti mupurisa uya atsike munhu musoro. That is not the Zimbabwe that we want. Ukabvapo chinondirwadza, ndaitaura nabhururu wangu andifonera akanditi Shapiro, ndarwadziwa, handaiora 28,000 RTGS. 28,000 iyoyo, I could hardly buy $200 and the landlord wangu either payment in $. That means if you earn 28,000, these are RTGS. When you earn them, you go into town to buy money. You go into town to buy money. If you buy money, you can be able now to go and buy with that money. Because RTGS is not money. This is why I was saying it was pathetic to see president of a country lying between teeth that the RTGS is equivalent to $1. When you get 28,000 RTGS, you can't have $28,000. I am telling you, by now Zimbabwe will be the only country with the richest people in the history of economy. To say a teacher earns 26,000 RTGS, a teacher is earning $26,000 a month in Zimbabwe. This is why we dismissed Mdara Mnangagwa when he was talking about that. I dismissed him. I said, Mdara, he looks set. He looks like he's been... But it was this reason. Kuti zvandiri kunze ndanotaura kuvanhu izvi zvinozobuda zvasei mangwana. Haungatore musoro wambuya Nehanda munoisa pamari isingakwani kutenga chingwa. Kana tikada kubhilivha kuti mbuya Nehanda ndio mudzimu weZimbabwe. Saka you find out kuti nedzimu racho iroro zizuda futi haritenge chunhu. Ndo makudzimu amoti madzimu dzangara zvazvipoko zvimari zviya zvipoko zvambuya Nehanda. Hazvikwani lofu rechingwa. Lofu rechingwa is about 180 RTGS, one lofu rechingwa. Mari ye50 unotoda idzo dzedze 3 plus a little bit of vhuru kuti ukwane kutenga lofu rechingwa. But takanzwa mukuru wenyika yeZimbabwe, president of a country, steward of your lives, going live on Facebook, lying to the entire nation that RTGS is equivalent to $. Until today, the world is puzzled that a policeman is earning. Zimbabwe is the only country where a policeman can earn $15,000 a month, because RTGS is equivalent. One RTGS is equivalent to $1. Mkoma Dani, try to make them short, because agamanya and zoverenga. And Mkoma Dani, the learners must, in particular, be fully conversant with the basic principles of the use of firearm. I have 𝗤𝗎𝗔. That's all the information. 𝗤𝗎𝗔. I can't read it. 𝗤𝗎𝗔. Kuzoitsvaga manje. Kuzoitsvaga ndo panenge pane nyaya comment yacho. Kuzoitsvaga ndo panenge pane nyaya. Both dzinenge dzichipinda dzakawanda dzichimhanya, so handizokwanisi kuitsvaga. So you understand what I'm saying, ladies and gentlemen, that in front of the international community, in front of journalists from different countries who had come to witness our elections, our barbaric army
our stupid police force went ahead taking an illegal order of shooting people they are dispersing. I can still remember Nana Mdara Day now. It's Chitama riot drills. Chandakadzidza pa riot drill. Chandakanya nobatisisa chekuti kana nhasi pakanzi people are rioting. Ndozvandotarisira kuona. If it is a police force or army, when you come to quell those rioters, there is one person who is put in charge to try and negotiate with those people before you attack them. To say, look, gentlemen, this gathering is illegal. Can you disperse? If they refuse to disperse, then enough warnings are given to them. Whilst they are getting those warnings, as details, you will be able to point at the ringleader to say, no, the person who is influencing all this is that person. So you can make plans to apprehend that person. But before that, you must create a leeway. You must create a way or a paved way for these people to flee. Because if these people do not flee, then it's like they will push into you. You are very few. You will be overpowered. So to avoid you being overpowered, do not confine them to a secluded area. Push them to an open area where they can run away. Because the purpose of riot control is to disperse the people. It's not to confine the people and butcher them like what we witness today in Zimbabwe. And the Section 29 allows police officers and the person assisting him to do all things necessary to disperse or arrest persons attending reasonably justifiable in the circumstances of the case come such resistance. If such reasonably justifiable force to overcome resistance results in the death of the person concerned, the killing is deemed lawful. But the killing is deemed lawful. Accordingly, the unlawful gathering would have to be such a violent nature that it would then be reasonably in the circumstances of the case to use lethal force. Saka zvinenge zvakuenderana nemukuru wamunaye kuti ari kunzwisisa sei the scenario that these policemen find themselves in before giving a command to say, or an order to say shoot. So the issue of use of force in Zimbabwe, it is the issue that must be revisited even in parliament. Police should not use force, unnecessary force. Army should not use unnecessary force, as we witnessed recently. Naona musoja nemusoja pane mwe video. Musoja nemupurisa sergeant I was a constable. The woman was a constable. But the gentleman from Air Force was a lance corporal. Was a full corporal. Vakunotaura constable vakutaura nevoice ndokurova so ava ndi constable wechikadzi vari kuudza koporo kuti koporo ndikuridze nembama manje ndikuridze nembama. Saka you see that lack of discipline is what we see even in the police force, where people lack discipline. When you go for rioting, you just go straight hammering people for no apparent reason. Kumbi zviri sei kwa magaisa zviri kufamba ere mwana wamai. Chinozondirwadza manje guys ndechekuti mapurisa edu emuZimbabwe
masoja edu emuZimbabwe, majeregadi edu emuZimbabwe neekuAir Force, mari yavanozopiwa after butchering you, after butchering mambuya mutown, after butchering vafana ma-street kids mutown, mari yavanozohora vakunzi iyi ndopei yavo kupera kwemwedzi, haikwani kutenga mari. Mapurisa edu anohora mari isingakwani kutenga mari inovararamisa kusvika mwedzi wapera. Ndakanjiseka nhamo serugare. Pane manesi, pane maticha vasina kuenda kubasa kunodzidzisa. Ndazobvunza ndikati why zvikanzi terera vhidhiyo yeShepherd. Zvanzi maticha vasina kuya kubasa vaya. Hanzi we hope by tomorrow munenge makwereta mari yakakwana kuti upedze mwedzi uchiya kubasa. Parliament, member of parliament was saying that kuti maticha ngaakwerete mari yekuuya kubasa. Hope muchakwereta enough money to come to work. Unoziva apa ndateerera ndati ndiri kurota here kana ndiri kunzwa. Is this real? Is this the Zimbabwe that we know? Or the Zimbabwe that we knew? Where my teachers ndo vaidrive mabenzi. My latest cars aibuda muZimbabwe aitengwa nematicha. They were paid handsomely. But today teacher is failing to go to work. Kuti akwire bhazi aende kubasa. Teacher is failing. And arubva atsvinyirwa negovernment kuti kwereta mari inokwana kuti uende kubasa. Kana akwereta mari inokwana kuti aende kubasa achaibhadhara nei? Mari yaari kuura haikwani kuti azobhadhara chikwereti chacho. So you see, it's not only teachers. Ndotaura kwama dzangu dzandakamboshanda nadzo kuprison services. Kuti let's say gentlemen, this is time to register to vote. Kana wanga usingavote, it's time to vote. But hanzi ukatiwa uite zvepolitics, hanzi politics dzokuita iwewe. Dzokushanda politics kusvika wabvuma. Vaya vaita hatite zvepolitics asi zvepolitics, they are suffering today. The same way those who do politics are suffering. So as a result, you come back to your senses and say, kana ndanga ndisingavoti, this is high time I should go and vote. And mukanzwa tichitaura kuti go and vote, we mean you go and vote Nelson Chamisa. Simple. Hatina munhu kuti go register to vote. Go register to vote for Nelson Chamisa for a change, for a better Zimbabwe. Mkoma benji zviri kufamba here. Nyaya yandirwadza ndeyekuti ndachitaurira vanhu veZambia. Kuna vafana vamwe vanonzi ana 𝗦𝚻𝗶 ukaenda kuTwitter. Vana vakazvarwa recently. Vana vakazvarwa recently. Havana chavati vaona in regard to issue yakaita 𝗤𝗵𝗂𝗁𝗂. Tavene mabhazi ainzi maUnited. Aifamba every 15 minutes. Paisvika bus bus station pauri. Raisvika apo rotomira. Kana pasina anokwira driver ovhara door oenda. Onosvika pa next bus station in 15 minutes. Saka you find kuti every 15 minutes muZimbabwe muHarare pa bus station rega paipfuura bus. Mabhazi ainzi maUnited anga ane mavara matsvuku ari ecream. And the learners must in particular fully conversant with the basic principle on the use of force and firearms by police officials. They should be familiar with the procedures for the use of firearms. 1, clearly identify yourself as a police officer. 2, giving a clear warning of intention to use firearms. 3, give sufficient warning to be heeded. Ndobaba rachitaura nyaya yemupuri zvakangofanana izvi. Prison police army, I think it's the same. Kuti musungwa kana akumhanya ndomudaidzira kuti ndoitwa officer Yuda embomira. Mira tsotsi. Kana tsotsi aramba kumira, ndomuudza ndakuridza pfuti.
kana tsotsi aramba kumira ndikamudaidzira katatu ndakuridza pfuti ndobva ndaitigimura pfuti mudenga ndichipa inonzi warning shot. Tsotsi kana aramba kumira ndoisa imwe warning shot. Tsotsi rikaramba kumira nowedzera 3 warning shots. Andichatakura makasha angu kunoratidza vakuru kundisandapfuura tsotsi uyu ndakamba 3 warning shots and he never heed those warning shots until I shot him. Zviri sei kumbe anditi maona. Saka the golden rules of firearm akangofanana. Mukoma traimo zviri sei ndakasimba mwana wakachimombe ndakasimba angu mukoma wangu zviri kufamba here. Saka you find the issue yatiri kutaura panapa. Issue iyoyo ichaita kuti tisabude pamasanctions because the way we want to deal with our riots are barbaric. Ndo pamunoona vanhu kana fear yakadaro yaiswa nemagadi masoja mapurisa kuvanhu general public, we end up now tane masanctions. We end up under those sanctions vakuriga ma-elections kuitira kuti tisakwanise kuchinja government. Regai nditi vana veZimbabwe, this is the time that you and me must come together. Those who are able to go and vote, please go and vote and ensure you vote for Zimbabwe, for President Nelson Chamisa. Because when we say go register to vote, the next thing you know what we are saying is to vote Nelson Chamisa as the president of Zimbabwe. Currently, Zimbabwe does not have a president. Zimbabwe has got an illegitimate government. And that illegitimate government uses I don't care attitude when it comes to spending our country's resources. They are helping foreigners to get rich. They are helping foreigners, China, Majingalo, Mongoloids to get rich. The minerals of your country are benefiting China. Minerals of your country are benefiting individuals in Dubai, individuals in Bahrain, individuals in wherever ED flew. You still remember when our president was, when ZANU-PF president was spending most time airborne using a private jet. He landed in different countries. He promised us that he told us that he is bringing billions and billions. And thanks you, 𝗏𝗏𝗺, this is line with the master law, that is the human rights. Thank you so much. Manji, anzi 𝗏𝗏𝗺, makabva rini kuZimbabwe. Manji, ndakabva kuZimbabwe musi wa 2 July 2008. Ndikazodzoka kuZimbabwe pakafa president 𝗙𝗏𝗺𝗀𝗃. Vakandoona. I'm not going to say a lot because ndikatengesa vanhu kuti kuna mwana wanga wakanzi mukangomuona chete report, but vakandoona vakazondiperekedzawo pakudzoka. They can confess, but hatichadi kuti taure zvakawanda, tingakuvadzisa vanhu. But ndopandakapedzisira kuuya pakashayika president 𝗙𝗏𝗃 in February 2018, February 2018 pakafa mudhara 𝗙𝗏𝗃, ndopandakapedzisira kutsika muZimbabwe. Saka chinozoitika manje maniji ndechekuti due to the era that we are in. How are you doing today? I miss you, brother. Thank you so much. Makunzwa say, brother Brogi ndanani anzi mukoma was lucky. Pane something that
mamessages acho kana akupinda anopinda akarongerera. Nhanzi I remember muchidaro pamaitaura nyaya yana Chidhumu. Right. Mukoma was lucky to see ainzi matrain Basque kuchitunguza when I was about 2 years kuma 1992 if I remember correctly. All right. Saka you find kuti pandakauya 2019 2018 pakashaika mudhara tsvangirai. Ndakabva kuno straight, and then I landed in Malawi. I crossed into Mozambique, crossed into Zimbabwe. There were people waiting for me. I was collected kunyamapanda, then drove straight kubuyera kubheriwa yamudhara. Vanhu vandani navo ndakasangana nemama prison officers vandakaonawo ipapo. I met former police officers vandakaona ipapo. Vachitonditi Shapiro ndikati bhora pasi mafero. Bhora ima hamuna kundiona. Ini handina kuona. Hamuna kundiona, handina kuona. Nyaya iripo ndangoya kuzongoona chichiradzika mudhara wangu kuti mudhara fambai zvakanaka. Vakandiona. Pane mumwe ndakazoona akundisendera picture ndakamira padhuze necoffin. Zvikanzi iwe ndiwe kapo, ndikati dzikama. Kana takuita chigorira toita chigorira. But nyaya yatiri kutaura inondirwadza inyaya yekutaura kuti vari kutumwa kutsvaga Yudha, mapurisa, masoja, magajeri acho vari kutumwa kutsvaga Yudha, havana kana nemari yavanohora. Ndo zvinhu zvinondirwadza izvozvo. Hanzi oh brother, amufe ndisisati yatonga madzibaba edu. Thank you so much Nyamani. Chinondirwadza ndechekuti zvandotaura panapa ndezvekuti hurumende yeZimbabwe, please, why can't you pay our uniformed forces handsomely? Why I keep on saying that is because musoja akaita armed robbery, I don't blame those soldiers. Even if they do armed robbery, I've seen, ndakambotaura nyaya yebhururu wangu aive kupara. Aiti akasvika, ndaiti ndikaenda kurange kunoridza pfuti, zvekuti ndakabhoekana, ndoda kumboswera ndichipractice shooting. Ndaigona kutakura pfuti chete kubva kumba, ndakatakura AK isina nyere. Ndikasvika parange, ndaibva ndananga kutende yekupara. Boys rondi Shapiro. Boys masoja anda mabhebhi sterei. Saka ndani nemabhebhi andaifamba nawo ekuprison. Vasikana vacho vaizvinzwa futi. Vaiti vakatanga kudya tatangodya matake-away parange katasiyana nezvimwe nechikafu chobikwa nematsotsi chai. Tatangorwa matake-away nevasikana. Shapiro ndobva ndapushira chimoko baby. Enda anditoona. Saka you find kuti ndaiti kanga kutakura pfuti yangu enda parange ndaenda kutend repara. Boys rangobva Shapiro ndoti guys ndahana nyere, ayo mugajeri unonetsa. Every time ndovasina nyere panapa. Enda pasi pembedha wangu apo pane box riripo rine 1000 rounds. Hauzoridzi 1000 ka ungadzipedza here. Enda undoradza kuda kuridza shepani. Saka ndaikonzika pai ndotoradza ndoda kuridza. Ndoenda hangu parange ndorwa pfuti. Panonza kuzwa ndaneta pai ndodzokera kumba. Saka you find boys iroro ndiri kutaura iroro. Most of them were the boys vaita ma-armed robbery. Aitokutaurira kuti baba ndine pfuti iri pasi pembedha. Ndakaisa muloko. Ndine nyere dzandakatsamira pasi pembedha baba. Ukaenda paBP papa petrol attendant ane zibhegi ringe remaconductor ari kuremerwa nemari. Unotaura kuti shuwa ndingaswera ndakamirira payday Shapiro unishuwa. Ende vakomana vacho vaibva vaenda kubva varwa gemu ravo. Mangwana pano unoona vachifa nedoro. Ukaenda paKGC, ukaenda paNational Range pane bhawa riripo, bvunzai mukomadhani. Pane bhawa riripo paipai. Vakomana vanenge vachirwa mapirusina, vachirwa hutsvuku, mablack label, vanenge vachinanzva iwoya. Masese undoverengwa 1 or 2 anadhara chiururu. Ndovataona vairova masese. Ndakati mudhara makura aendai kumusha. Mudhara anga ari kukomando ainzi chiururu chemunhu. Saka you find kuti ndobhadhara yekuti kana aende armed robbery vaitadza kunomhanya, vaipfurwa kamadhara. Saka vaingomirira ufana pavanodzoka, vamwe vachikumbira mudhara mufana ubvanza mudhara chiururu endai kumusha. Nai tsvagai mari dzakazara murodhu. You find kuti
Aushore masoja. Kana vakuita ma-armed robbery. But these are trained people. Especially ukagara nekomando. Uzara ukagara nekomando kana sipo chaunogeza wakaruma. Zvamainzwana vachitanzi kumbari unogeza wakaruma sipo. Ukagara nemakomando kana mukembi. Sipo havatengesi kana grocery wakomana wewe. Vanopinda mba mako kupaza kubama zoe. Ma-TV avanotora chinotengesa. Pamunorara pai makomando upinda woba unotengesa ma-TV. Saka waona kuti pesi pamunofamba kana mukagara nekomando motosunga homwe because basa ravo nderekuba makomando. Saka you find kuti vanhu vakadaro vanongopedzisira vakuita chi ma-armed robberies. You don't blame them. The government is not paying them enough. Because musoja wenyika anodefenda nyika. Because kana uchidefenda nyika, you defend the country by your blood, your life. Ukaenda kuhondo kanopfurwa ukafa udzoki. Muri yako haikuone futi. Kune vakaenda kuKongo vakasara mabanana. Vakasara muchakapedza mbuzi. Hanzi kune kwainyura masoja ainyura kudai kunyura. Vapinda maswambu mwemwe. Maribels aingozoidimbura musoro wakanyura kudaro. Havakupfura vanongosvika nzi bhemba wangu. Dimbura musoro. Dimbura musoro. Vanhu vakapera kuti arasi. Because kuarmy unoshandisa upenyu hwako. Ndo waunodefenda nawo nyika. Saka haufaniri munhu akadaro haufaniri kufa nenzara. Zimbabwe government does not respect our soldiers. Zimbabwe government does not respect our police. Zimbabwe government does not respect our prison officers. Varume ndaiseka pane umwe bhamba aitaura panapa. Hayo mugadhijeri achituka inini. Chaivo mugadhijeri icho. Ndikati baba, hautozivi kuti gadhijeri anoshanda basa rakaita sei. Mbopfa. Because unoona kuti mapurisa mbavha 1 vanoona gore vachitsvaga mbavha iyo vachiishaya. Pavanozoibata mbavha iyoyo vanoenda nayo kujeri vakaisungirira zvekuti unoti yapa munhu akasungwa. Kwete wekunzi unoiswa kuti mahandicapes onzi wakasungwa iwo unongosara wasungwa paipai. Kana wasungwa varume vanokusunga. Kwete swa mahandicapes ofambwa nayo uchinzi hande court hande unongosara wasungwa. Saka you find kuti police goes out there and fish out these thieves one by one. They fish out these murderers one by one. Chiimagina mapurisa anenge akastrugula kusunga one murder. Vambavha dzene mhondi nevaroi zvosvika zvonzi muchikurubi maximum zhu. Iwewe 𝗙𝗵𝗶𝗍𝗔 uri 1 mugadhijeri une mugwigwa. Uri kuenda kubasa kunorima ne5 mamurderers. How do you feel? Pakatiza Chidhumu ari 1 nyika yakandengendeka. Pakatiza vana Chauke nana Chidhumu nyika yakandengendeka kuti 4 vanhu vatiza pachikurubi maximum. Nyika yakandengendeka, hapana pazvisina kuzikanwa kunzi kwatiza 4 mabhanditi pachikurubi maximum. Zvinoratidza kukosha kwemunhu anonzi mugadhijeri. Kuti kana nduna vakaregerera tsotsi rikabuda ihovhiyo panze. Saka why can't you, E.D. Mnangagwa, remunerate that prison officer handsomely? Vapeiwo mari yekuti kana akahora kupera kumwedzi anobhajeta. Chinondirwadza nechekutaura kuti ukaenda ezvinezvi kuma-prison officers, police, army varipo ezvinezvi, hapana ane savings, hapana ane mari kubank. Hapana ane mari kubank. Murikuzwa nyaya ndiri kutaura. Ukaona kana une hama mugadhijeri ane mari kubank, uya undikuone panapa. Nochandoziva nchekuti hakuna ane mari kubank. Vakatakambouchengeta dzimari, ndaiseka mumvana wandaishanda naye kuchikurubu. Pane mumvana wandaishanda naye kuchikurubu. Takashanda, pataipinda basa, mari yanga ichiri kutenga, takapinda basa chihora kuma $1,100 something. Anga ichineka kukavhali ichiri kutenga. Mbana yeye akakurira kumusha kumachonyonyo kuti ndaiti ndikamutarisa wanyatso kuona kuti ane strong rural background. Although inda akurira kumapurazi anakurira kumusha. Saka uchiona sometimes
behavior yangu iri bit erratic, inoswinga according to the vanhu vemapurazi ka behavior yavo inoswinga according to the situation, it's erratic. But vanhu vekumusha vakakurira deep muroots, vafanha vaifudza mombe vachidya manyanya vachichera tsombori, vafanha vaivai vane kamwe ka strong rural background kanenge kari maari. Kana ukamuisa mutaundi makaita sei ikako kakapere kanhu ikako kechiruzevha ikako akapere. Ndosaka uchiona munhu achiti akataura unonzwa uchiti Shepherd, pane vanhu vazhinji vanotuka wakurira mumapurazi uyo. Nothing in bank, nothing at home. Ndo zvinorwadza mukoma tremo kuti masoja edu emuZimbabwe hapana ane savings kubank, hapana ane mari. As I'm talking right now, there is no soldier in Zimbabwe with a savings account. Ukaenda mukurrent account hamuna chinhu, because mari yaari kuhora is not money. He is giving service to the government 24/7 for nothing. When he earns the RTGS, you need to go back into the black market and buy money to go and buy food, to go and send the kids at school. Zvikoro zvikurwa kuma 48,000 RTGS per term. Baba wako ari kuhora 15,000 RTGS. Yaanozochengeta muaccount for savings dzamangwana nedzipi. Because there is no tomorrow in the government. There is no future at all in the government. Zimbabwe government, you work there, you don't have future. So naiseka nyaya naishtaura about mfano wandakashanda naye, andichatauri zita rake, musuna yakandisendera message. Ndikangomuti uri seiko bamnini, muchiri kuprison zvikanzi saka I need to protect him. Tapinda basa tatrina tapedza. Tiri kumabharaki. Unoziva kuti isusu ambotaura kaupenyu kemuZimbabwe. Vanhu vakakurira kumusha nevanhu vakakurira kumapurazi vakaita sesi wana Shepherd, tinovhaira zvakasiyana. Kuvhaira kwatoita kwakasiyana. Vanhu vekumapurazi tozviona kunge ndisi tine yese, because munhu wepapurazi haadyi derere. Mukoma Brian makadi, mukoma 𝗤𝗎𝗄𝗎 makadi, I think I need water. Hello Ruby, maifu shanduda mvura. Thank you. You guys must agree with me. Mukoma Brian makadi, vanhu vakakurira papurazi takakura tichizwa kuti papurazi panapa muri ipurazi raRoy ndiye bhasi, mwana wabhasi ndipikinini bhasi, pana foromani, pana manager papurazi, pana anonzi adriver, nekuti anozika kwanzi awanda adriver. Ukainzwa motikari chiuya unoziva kuti ina adriver. Unotonzwa nemachinjirwo emagiya, vanhu vanochitokudza kuti adriver wane motikari ndadriver ningi. Thank you. All right. Let's hope unondipa inopisa sei yako. Thank you. Ripi food. Remvura. Unozadza kawoya naro. All right, thank you. Vanhu vanoziva zvandiri kutaura, vanhu vekumapurazi tine kakuvhaira katinako. Kana baba wako wanga uri manager papurazi, unenge uchinzi mwana wamanager, mwana waforomani, unotoone rukudzo rwaunarwo, mwana wamakanika. Mwana wamakanika, mwana waani. Tave kakuvhaira katave nako papurazi. Maiti kana muri papurazi, dzimba dzamaipuwa dzekugara dzakasiyana. Manager aigara kudhuze nekumurungu. Adriver amakanika, vana foromani vaipuwa dzimba dzezvidhina. Dzimwe mbombera sema inovaka tumutsuwi twenyu munogara kwenyu uko munenge muchibika kachasi muchirovana muriko. Ndozvatakakura tichiziva pamapurazi. Saka takakura tine kakuvhaira katinako. But munhu akakurira kumusha manje, izvozvo zvaazvizivi. Hanzi muri kuvaziva live yemumapurazi
purazi ipapa munyepi takabva neko kumapurazi ndizvozvo mukomaji. Saka tiri kutaura kalife iko kaika kuti kuvhaira kwacho kwevanhu vekumapurazi nekuvhaira kwevanhu vekumamisha zvakasiyana. Vanhu vekumusha vanongonzi vanogara kumachonyonyo, dzonguva neredhiyo hakuna, kwakusina kana maredhiyo nguva yacho. Redhiyo yaitambwa paKrismasi chete. Wati kana munhu ane redhiyo anenge ane karedhiyo kadiki netumwe maredhiyo twandinato kushedhi kwangu tudiki diki so. Ndotokuti kumusha maikaunganira kumusha maikaunganira karedhiyo kako panongotanga 12 o'clock taimboendawo kakumusha. Panongotanga 12 o'clock pakuenda kwaziso ukuvengelelano. Munogara sokuungana mhuri yese somuchitizwa vachikwazisana. Ndonzi ningini ndiri kwaza Floss Makombe ari kuBritain. Kuna kwakati ndachikumbira mumuridzire chitekete. Anditi waona. Ndo kalife kakare kevanhu vekumusha. Vafana vekumusha they didn't even care kufamba kana akasona zvigamba. Papurazi waitoti kana akapfeka chigamba ari kuenda kubasa. Kana ya weekend anenge akachena zvandakaita izvi. Achienda achita sei? Achienda achipinda vachinomwa doro, vachishanyirana mune mapurazi vanenge vanochena Saturday neSunday. Vanhu vemapurazi vanenge vakachena vachinwa doro, vachifara, vachitamba zvigure, vachitamba mabhora. Hanzi ini my father was driver papurazi and we the radio exactly atete Teresa. Andi munoona life yapapurazi zvaitovhairisa izvozviya. Kuti mwana wadriver zvaitovhairisa. Eni madhara acho madriver iwayo manyengera avaita vakadzi vairogona kuona vairi vatatu. Adiwa hanzi taienda kumabhawa long distance. I used to have the one like a small briefcase playing solo namutsaina oro Barbara Barbara mwana wakanaka ndi Barbara mkoma Dani watifungisa mkoma Jonathan Moyo naye mkoma Jonah Moyo kwete benzi rinonzi Jonathan Moyo tutara mkoma Jonah Moyo muimbi mukuru muZimbabwe akaita mukurumbira unotyisa. Saka nyaya yati kutaura pana ndeyekuti kuvhaira kwataiita vanhu vekumapurazi nekuvhaira kwaita vanhu vekumusha kwakasiyana. Munhu wekumusha aigona kufamba asina bhutsu, it doesn't care. Ofamba akanamira zvigamba, it doesn't care. Afamba akaisa tumatemo apo vachingopinda vachiinda kuri kuendwa meno ndekuri kuendwa ukazwa ari ko musango ari kutema zvaari kutema munhu wekumusha. Saka patakasangana kubasa takuti ava vari kubva kumapurazi vamwe vafanwa vemugeto aina vafanwa vemugeto ndavena bhururu wangu akazofa hanzi zvizvaye the famous 200 the famous 900 va1996 vanomuziva muFESIE akurira muHarare. Baba vafanwa vemuHarare vatakapinda navo basa waiti chigadhierere chavari kupinda ichi kana varida kupinda rimwe basa rakasiyana nerandoda kupinda. Waibva waona kuti neganda chairanga rakatosiyana. Redu rekumapurazi ranonge ruhweshe baba wakuwara nevhasirini nemvura isina soda. Vafana vemuHarare vanenge vane skin ichibwinya like this. Vachiti kana vakapfeka vachifamba apo waibva wati iHarare. Taitoonana ipo kuti iHarare aya mapurazi irutsu. Nanzi nai Barbara chitende changu kunaka kwose kwose gomadeni eti zviri sei. Saka you find paitenge pane macategories of people pataipinda basa. Saka ndo pandakasangana nemupana ndurutaura aianga ane strong rural background. Jonah Moyo aive ne strong rural background mupana ye taimuseka, but unoona kuti pataimuseka isusu mupana ye aiti akaora mari, tikaora mari every month ainotora mari yake yese aisara muakaunti make mune ma00 ukatarisa shuwa ma00 otora mari yake yese mupana wayo. Amene aichengeta kupi hapana aiziva kuti mupana aichengeta mari yake kupi. Saka patakazonge takunana 𝗥𝗲𝗺𝗁𝗂 tabva tese kuHarare takunana 𝗥𝗲𝗺𝗁𝗂. kuChikurubu aisa iHarare zvayo but Greater Harare shawasha kumaruzevha 𝗥𝗲𝗺𝗁𝗂 kune mapurazi nemaruzevha bozi 𝗥𝗲𝗺𝗁𝗂 iri kuseri kwemandara kuseri kwemabvuku. Saka unenge kumapurazi. Saka taikokoko ndakazonzwa imwe shamwari yangu andakataura naye musi uno ari kuSouth Africa zvikanzi
koblazi ngati ezvikanzi mufesi wenyu kauya wamuseka uri mupana neskini yako kusviba kudai uri mupana wekumaruzevha iwewe mufesi wenyu ngati zvikanzi atenga imba kumabvuku ndikati what zvikanzi atenga imba kumabvuku ndikati unonyepa zvikanzi ndikutokutaurirai mutaimirei paanouya saka kumuseka kwataita kuti uri mupana wekumaruzevha zvakambahasha zvakampa shungu ndobva aichengeta mari yake iri keshi paakanoda kunotenga imba yake kumabvuku akaenda naye akabata iri keshi kunotenga imba kunotenga imba keshi saka takazoti mumwe musi akunzi akutama kubva kuchikuru bva kuti ana unogara kumabvuku kati kugara kumabvuku iwewe zvikashapiro ani maindiseka chipinda basa kuti chipi chekumaruzevha chekumamusha ichi zvikanzi manje nida kutomutonazi manje zvekumamusha haadhengi zvatopera kati ida ndakatotenga yangu imba ngati hau vatanga kurudza kazi pese maihora mari dzenyu muchitenga madhengali muchitenga sneakers aibva kuSouth Africa taimati mateki muchitenga heti muchiruma mapiusina muchita zvanoizi vaipai endai ndiri kuerenga mabhuku angu mari yangu inenge iri pasi pepiro mwedzi uchipera mari yangu pasi pepiro ndakakwanisa mari yangu yandakatenga imba 60,000 yangu ndakanotenga imba yangu kumabvuku keshi ndikati akabva tatoenda kumabvuku kunoona tikatosvika pamba pacho akutoda kuti papendwe kudasa mahwindo akapwanyika apa pese kuda kuisa juraho yangu ndabhoblas you see mupana wakuri musha wataiseka was so focused akazvitengera imba yake kumabvuku nemari yake yaichengeta saka ndiri kutarisa nhasi kuti magadhera atinawo muprison services mari dzamuri kuhoreswa naEmerson Mnangagwa maRTGS waya ekuti ukaitora unotenga $50-100 unosvika $60,000 rini kuti unokwanisa kutenga imba. That means kana uri mugajere musoja mupurisa, you are not going to own a house. Vana vako havasizofa vakaenda kuchikoro because hauna mari yacho. Kana uri musoja, it's very unfortunate. Tinavafana masoja. Ndaitarisa musuno takuviga sekuru wangu hanzvadzi yamai vangu. Unoziva ndo sekuru atatasara nawo chete mudumbu ramai vangu. Vakazvarwa vari 14, 4 varume 10 vakadzi. Pa 10 vakadzi 5 hapasina ne4 varume hapasina. Kwangosara 5 vakadzi. Saka ndo zvimwe zvakanipa shungu kuchema kwandakaita. Ngokuti ndakazopesera ndakurwadziwa ndakuita ngeti munhu ane covid futi. Pandakamboti nyapa ndichichema. Ndai ndikatarisa kofini, ndikatarisa mapicture ndaisenderwa onzi mudhara hakusina tafusira. Unoza I couldn't believe it. Ndanga ndinetarisire kuti pandodzokawo kumusha zviri official. No driver womotokari yangu ndichinoona ana sekuru. Unoza hakuna chinhu chinofadza kuti unotenga grocery woenda kumusha kwawakaberekerwa kwakarerwa mai yako wakatakura grocery kuti vana sekuru vanosvika vachipanana maturita emafuta vachitenda kuti mauya piri mauya soko nzimu ichipirwa baba. Kana newe unonzwa kupombonoka kuti you have done something great. Ndo zvatotarisira kuti patodzokera ikoko kumusha tinoenda kunoona vana sekuru ivava. Ende zvakuchina sekuru vangu vakuru vakafanira kuno. Sekuru vangu vekupesera vacho vafanira kuno. Ndinana mai nini vanenge na mai vakafanira kuno. Vana mai nini vangu mai nini Ana, vana mai nini B, vana mai nini Koni, vese vakafanira kuno. Ndine vaningina vakafanira kuno. Ndine hanzvadzi dzakafanira kuno. Vanhu vandisina kuona kuti vakaradzikwa papi pachivanhu chedu unofanira kuva uchibatana nevamwe muchinotsika panenge pafa munhu. Vanhu vandaitarisira kuti gore ndodzokerawo kumusha zviri official unosvika uchivaona uchitaura kuti zvakadai ana sekuru muchigara pasi muchitaura dzepasi chigara. Hanzi namukoma Temba, pension after 25 years of you an inspector is 2 stars or 3 stars per rank pensions 7 to 900,000 US plus or minus. It's said 9,000. Ameno mukoma Dan. Handifunga kuti inombosvika kuma 9,000 futi papa. Because ndira bhururu akabuda kuprison
taiti SPO kudhara mendo vakudziti dzakachinjwa ringi dzakuconfuse. Akapuwa $900 paakabuda musuno, $900. Hapana chaakapiwa. $900, 20 years of service. Andimona. Chiimagine munhu anoshanda 25 years is an inspector or chief inspector kupolice. Ari kubuda after 25 years wakupuwa $7,000 to $9,000. Varume kana mukomadhani mbovabvunzai. Tichitanga kupinda ku prison or police uri kafana so une 25 years. Ka feeling kaunenge unako soka kana kanzi una back go unomanya downer ushitomuka up una belly go downer adil front person go downer uza taitonakirwa my instructor achifata ari kupanisha iwe unenge wakutonakidzwa nazvo una back go downer front person go downer una feet up kneeling position go downer una feet up standing position stand una feet up aniruko nanzi murise mngoma wachenuka makadii. Saka you find kuti une 25 years you can do anything uchipinda basa. Unogona kupinda basa une 18 years 20 years you can do anything uchipinda basa. But unoenda uchikura by growing up you becoming useless. You becoming physiologically when you grow up you become useless. Because one tired heart, tired eyes, tired jaws, tired flesh. Nyama yako chainoneta unoona arembera wadai. Vanhu vakakuradza mapicture yako yodiki unoita muri kunyepa. Asi wati chibasa chine mafuta was paying back then. Definitely kudhara waitonzi chengetedza basa rine mafuta. Waitoti ukada kuti udzingo ukaita mhosva kuti unokudzingisa basa waitoswera uchiti vakomana hana ichitongoti ndakudzingwa basa. Bosi chainzi chine mafuta kudhara. But pane paunosvika age yako kuti everything on you is tired. You've got tired flesh, tired eyes, tired ears hauchanzwi, mazino hauchina. You are tired. You grow old. Your body becomes useless. And when you grow old, wachemberera mjombo, wabuda kuenda kumusha ndo paunozoona kuti you were being used by this government. Saka muri kunzwa vakanditeerera masoja, mapurisa, magadjere nevamwe vakanditeerera. You guys are being used. Believe me, what you are earning today is something that mustn't, is indecent. You are being taken as slaves. Because ukada kuti utaura hanzi nyarara wakasweya ndozvataitwa. Manje vana Yudha taikutaura kuti aiwa nakusweya kusevha zanu. Ndakasweya undisevhe government. But zvamakundiitisa izvi ipolitics. ZvaZanu-PF. Kana ZaZanu-PF ndinokaka naro. Because I did not swear that I'm going to serve Zanu-PF. I swore that I will be allegiant to the government of the day, not political part of the day. Because government of the day employs anyone from any political party. Because once a president is elected as a president of a nation, that president ceases to look into matters of his political party. So kana kutaura zvepolitical party yake anobuda kuma government buildings oenda kujongwe ndo unotaura zvezano. Kana ari kumupati hataure zvezano. Kana ari kumunhu mutapa hataure zvezano. Anenge achitaura zvegovernment. And the government inoemploya chero ani. Anditi maona. Saka vakomana vazhinji vari muna prison officers, police officers and army soldiers. These people do not really understand what I'm saying here. You guys, I always teach you about this. I want you to learn it once and for all. And we used to have allowance free accommodation, used to hire caravan to go holidays in Kariba, etc. on national duties. It was free food plus allowances, etc. Takashika kunana prison taive neainzi ma-subsistence allowance aya. Taitoziva kuti ukaenda kushanda kuchitungwiza court, ukaenda kuBeatrice court, ukaenda kuNorton court, kune imwe court futi mwataienda Beatrice, Norton,
chitungwiza. Pane imwe yataenda manda ukangana kuti chii. Waiti ukaziva kuti ukaenda makotsi wayari 4 waipiwa ino subsistence allowance. Inenge yakawanda mari iyoyo kupfuura pay yako yemwedzi. Saka waiti kana ukati kuna madhamu bank card gara naro kumba, anenge ane enough money to look after herself, ari kumba uchigara mubharaki. Tiendese yako ikauya une mari yekutenga chikafu, sipo and everything. Saka unenge uri covered, hauna problem. Kumusha vachidya, iwewe kubasa uchidya, hauna problem. Ndosaka maiona magadheri, mapurisa, masoja kudhara vanga vasingagari nemabank cards, vaipa vakadzi vachigara kumusha sichigara mumabharaki. But aiziva kuti ukangoenda 1 week kutiendesi yatokwana mari yekuti unopedza mwedzi uchidya. Azvisiko, hazvichabatsiri. Andi muri kuona. Saka ndiri kutaura what I'm saying here. I'm appealing to the soldiers in Zimbabwe, police officers in Zimbabwe, army officers, prison officers in Zimbabwe, that you guys are being used to do everything that I've said here. You are being used for political violence. You are being used against the citizens of Zimbabwe. You are using force against innocent people, which you are not supposed to be doing. You must abide to what the golden rules of use of force and firearms say. You must abide to the constitution of the country. Because those golden rules are nothing when it comes to the supreme law of the land, which is Zimbabwe Constitution. So what I'm saying to you today is ZANU-PF has been using you. Please, it's time to say no. Detach yourself from ZANU-PF because you save the nation. You guys are earning nothing. If ndikarangarira mari inohora musoja muZimbabwe ndorwadziwa so. Mari sheti yandakapfeka, this shirt yandakapfeka, it costs about £37, which is probably full salary for a soldier the whole month. You can't afford to buy it. You are a soldier. You can't afford to buy a shoe. You are a soldier. You can't afford to send your children to school. You are a soldier. Today ndikamira panapa, ndikamira ndakadaiso panapa, ndotanga kufunga my children, my kids. The Shepherd Jr. is now an engineer. Flora is a nurse. Clara is a nurse. And I'm thinking of my children who went to university. Nursing them no mutoenda ku university to do a degree in nursing. Takusvika zvaitaurwa naWazvobo kuti kana ungadomboka kana mumba medu maWazvobo unotema munane degree. Izvozvo hazvishamise under working economy. Zimbabwe is a country whereby by now taifanira kuti tikaenda kumba kwaMakombe tosvika totema munane degree. Tikabvapo izvo unoona problem yapo now. Takuita kunge vamwe tine better life, but actually tisina a better life. We are just working under a functioning government, a working economy, which I want Zimbabwe to be like. Ndinorwadziwa moyo wangu Zimbabwe ndange private property yangu when it comes to issues that affect soldiers, issues that affect prison officers, issues that affect police officers. Zimbabwe inondirwadza moyo wangu. Because ndikafunga kuti shuwa mugadheri kare, and human rights is the most senior law of the world. You violate those rights, you invite sanctions. No matter that you claim that you are failing the country constitution, human rights are superior. This is why you see now there is a petition doing rounds that people are signing that petition to make sure that Emmerson Dambudzo Mnangagwa and whoever made sure that people are killed
on the 1st of August and on the 14th of January 2019 and 2018 must be arraigned before ICC and must be charged for murder. Anchowadi Chimara, Zani Nofunga good, our Zimbabwe belongs to them. This is the problem that we have. We have people who claim ownership of the country, and they tell you, we are going to rule you forever. They are looking at 2030. Ukavatarisa vanhu vacho ukavabvunza kuti by 2030 mwe muchida kuitei, havana kana plani nenyika yeZimbabwe. Saka ndopa ndiri kutaura kuti imimi magadhijeri, mapurisa nemasoja, hamusi kuzviona here varume kuti muri kutambura? Hamusi kuzviona here kuti in this world you only live once? That you joined the service when you were 18 to 20, 25. During the time you joined the service, you were very fit. You could do anything. So I started sit up, my press ups, uchisimka on your feet up, on your back down, on your prone position go, kneeling position go. Uchita everything without even kufemela haungedashka. You were very fit, but you have aged, or you are aging. Because once you age, you start taking stock of your body. Life begins at 40. This is where, at 40, that's when a person starts looking at his or her body. Kuti chachinja, ndrukunzwa kuvaviwa miri wangu wese, ndrukunzwa nge ndrukubatwa nemagetsi miri wangu wese. Unenge watena 40. Did you see the clip when ED was announcing lockdown? It's 𝗙𝗵𝗶, the BBC equipment is aged like their leaders. It's so pathetic. The problem is with people. Exactly. Try. Nobody age masoja ekuZimbabwe. Nobody taura nezvemapurisa ekuZimbabwe. Ma-CIO anando vamwana vanandasiya. Ma-CIO. Taiti tiri parange paCleveland tichiridza pfuti. Vamwe vanhu vaiuya vachinzi ma-CIO waitorwa nehana. Bosi vainzi chaminuka civilian. Taivati ma-civilian ekuchaminuka. Ukaona vamwe vacho vaiuya vakapfeka mapatapata chaivo vachitobva kutengesa musika mutauni me vari patapata kuya kuzoridza pfuti. Unotozomutaurira kuti naiwe ndikakutsika nenjombo une zvigunwe zvinenge makumbo edhadha zvinofamba sei bruru? Kusiya wamupuwe bhutsi here? Anza tinofanira kutotenga tega manjombo nekutotenga wega kana camouflage, chida camouflage. Wenda sei ndikata this is pathetic guys. It's so pathetic. Umba AK yacho ndo AK kai baba. Andeitoni. Anenge achibwabwaika parenja, achibwabwaika. Mwari wakandiratidza zvakawanda. Ndakazoti kune vamwe vafanira kusiyawo ndikati mfana. Saka unoratidza ndikakupa pfuti panapa ndikaenda kubhatu. Ndikatanga kufamba zvangu ndichienda nokuridza pfuti undipfure. How are you gonna shoot me? Unoona munhu achiti pa 100 meters akamira so akabata pfuti. Akuruwa pa 20 meters anopfumbu. Iwe. Target iro riri kubhatu rakatomira. It's a stationary target. Kungoisa kungoalaina maforesight ako chete osimudza pfuti. Woregerera nyere chene. Anenge achitorira ari iye musewu. Isati aridze pfuti. Isati yarira bara risati rabuda anenge atsinzinya atodai kudhara. Ndaiseka ndikati Mwari zvii zvamuri kutiratidza panapa. Munhu asati atriga. Asati kungosachiguna mutriga atodai kudhara. Unofunga kuti ari kuema ari kuona. Unopesera kuti ndakazodza umwe munhu kati unokosta hurumende iwe. Nyere dzauri kurasa uchirwa apa uchitadza uri watarget iwe. Wafanira kukuchaja iwe. Tiri kuti uyaoridze pfuti, target in front, deliberate shoot, which means that your own time go on. Wakatarisa nyere aiuye kwauri. Ndakaudza umwe bosi wekusewa ainzi bosi kati baba nyere aiuye kwamuri baba inoenda kutarget. Ridzai chete imimi svinurai 1 ziso kana muchikwanisa vhurai 1 muvhare 1. Mutarisa maforesights enyu maona akadai. Target renyu rakamira harisi kufamba. Chenyu imimi kuapply chete nyere dzichienda patarget.
I can't see why you miss. Aitorira panobuda nyere anongatsinzinya yese maziso akati saka uri kuridzire you are wasting the government money. Garai kumaofisi tendererai muchidzipa vanhu kuna manyame kwamunoenda munobata vana gonyeto. Andinoona panoka kuzotwestira time chiwesta nyere dzehurumende. Andinoona hurumende tine munhu ari skilled uri kutsinzinya. Andinoona saka nyaya dzatiri kutaura idzi kuitira kuti vakomana vedu ava tiri kutaura nezvavo, mapurisa, magadhjeri, masoja, maCIO, varume, you only live once. Make wise decisions now. Ukaona kuti zvaramba izvi siyana nazvo, buda uende kuri kuenda vana vevamwe kunotsvaga upenyu. Unoenda unonzwa munhu ari kuZimbabwe achituka shepherd ari kuUK ranzi uri kupisika madhodha echembere. Ndakamudora kuti minimum wage muUK is 9 pounds an hour. Ndikauya kuZimbabwe ndokuudza kuti 9 pounds mugadhjeri an hour handei kubasa. Panopera 2 months unenge watenga motikari yako, your own car, isiri yehurumende. Munhu iye ari kuseka munhu ari kuwana 9 pounds an hour kuUK achidzi uri kupisika chembere achiwana 9 pounds an hour. Iye ari kupuhwa 20 cents an hour otuka munhu ari kuwana 9 pounds an hour. Saka you will see kuti they are brainwashed vafana. They don't know their value. They don't know that the government inoramba iripo. Ingave iri government ichaiswa navachamisa asi inenge ichinzi government of Zimbabwe. Ingave iri government yakaiswa naMugabe kana naMnangagwa kana nani achauya inenge ichinzi government of Zimbabwe. Asi iwewe wakatopinda mugovernment of Zimbabwe wakaiona iripo, uchabuda mugovernment of Zimbabwe uchisiya iripo. So zvinenge zvaakureva is your life you live once. Uchipinda mugovernment yeZimbabwe unenge wauya wazvipira kuti ndakuya kubasa kuzosenza kwandakuita kunoku ndakuda kuti mari yandichawana ndizotengawo pekugara, ndiendesewo vana vangu kuchikoro, ndonganidza enough money yekuti kana ndachembera ndonodya ndaakumusha. Bosi kana uri pabasa isi kudya mari yeseka. Kune vamwe vanotonzi 𝗥𝗲𝗺𝗂𝗂𝗏 vanotoya kunosimudzwa, adzimai vanotouya nevana kuzosimudza kubva kuBhawa kuendesa kumba baba vachidya mari yavari kushanda. Panopera 25 years is not a long time. Inopera 25 years wakavarairwa. A year is not a joke. But dzopera 25 wakavarairwa, so uchirova mari iyoyo yazvuta. Vazhinji takazopesera takuti aenda kupenjeni. Ndobva tanzi vana Yudha perekedzai nhingi. Ndakazoenda nemumwe kuChivu. Takanomusiya tamupichira tende yekota master kuti ambowana pekugara. Kumuti saka maigara kupi mudara? Anzi imba yedu yanga iri hameno pana apapa. Ndopaive pamba pani pababa. Baba wakafa kudhara, gwara baba riri apo, gwara mai riri apo. Zvimba zvakatombomboro zvakadonha. Pane makore nemakore pasina ari kurima. Andiri kuona. Ndopa takanopicha tende tikavasiya mudhara ipapo. Hazvina kunaka. Iye zvinezvi kana tikaenda newe hatikupe tende yacho nokuti matende acho hakuna. Mari yari kuora, you will never have savings. Vanhu vapurisa nemagadhjeri nemasoja muZimbabwe ndinzwei zvandiri kukuudzai. Hauna mari yaunohora uchafa wakaita savings. Kunzi une savings account. Pane mwe bruru ari kuAustralia akanditi mari yanyura. Ndikati iwe nyatsotaura zvinhu zvoindawo chidaro zvikanzi mari yanyura shepherd. Ndikati chii zvikanzi madhamu vangu tainetsana kuno kuAustralia. Ndobva akunditi zvikanzi baba mwana iwewo sei kumusha hatina kana mari, hatina kana imba, hatina kana chii. Why can't we open an offshore account toisa mari in US dollars? Taisa mari in US dollars painokwana certain amount togona kutuma hwana wedu unotenga imba, towanawo property kuZimbabwe. Saka hanzi takatanga kuisa mari, tiisa mari every month. Saka hanzi asikaise mari yakawanda, hataingoisa 1000 US dollars every month. Ndo yataiisa.
joint murume nemukadzi. Ndikashanda ndobvisa 500, mukadzi oshanda obvisa 500, tosanganisa totumira mari yedu yoenda muaccount medu memo. Hanzi ndopakabva pauya vamunangagwa vachiti 1 US dollar is equivalent to 1 RTGS. Saka mari dzese dzadziri offshore accounts dzema foreign currency dzakatorwa dzese dzichireplacewa nema RTGS. Zvikanzi iye zvinozvi mari yanda takachengeta 5 hanzi atasvitsa 12,000 here. 12,000 atata 1 year tichichengeta. Yanga tosvika ma 12,000 US dollars. Hanzi takaona maiswa 12,000 RTGS. Hanzi now 12,000 RTGS yo tikanoitora baba Yuda haichakwani kana kutenga 50 US dollars. Mari yedu yakanyura kuZimbabwe. Hanzi madhamu wangu pandakamuchitarisa uone dia nyaya waitaura iye tanyura. Hanzi akachema akaridza mhere 12,000 US dollars yese yarova pasi. No, the bad part yeZimbabwe government. Saka you find kuti vadaro, they don't care, they don't compensate you. Mari yatorova pasi 12,000 yachinjwa nemari RTGS. Mukuru achinyepa between teeth kuti 1 RTGS is equivalent to 1 US dollars. Mari dzakanyura dzakarova pasi. Saka you find nyaya dzatiri kutaura panapa kuti kana uri mugard jail, uri musoja, uri mupurisa, vamwe vedu vari kuno kudiaspora vakatanga kuti zvema offshore accounts izvi varumirwa mari, vakatanga kuti regai titrust malawyers. Saka nzi vaive netrust fund. Vamwe vane matrust funds havanawo nemalawyers kuZimbabwe, vanongotrusta law firm kuti ndichengeterei mari, vachiendesa mari kumalaw firms. Kune mwe mudhara aiisa mari kutrust fund nelawyer kuti azotenga imba, mari yakadyiwa naDouglas Monzora. Unoziva ndopandoti kana vanhu vari kufamba naMonzora vachiti Monzora for the president, akarova mari yakanga atrustwa neclient kuti iite sei achengete. Client yaida kuzotenga imba, mari yakarova pasi. Monzora akarova mari, ndo mari dzaiendesa kamwana kake kanonzi Betha yake kuuniversity kuti kazoita doctor. Ndo mari dzaitora mari dzeclient dzaikutrust fund achiendesa mwana wake kuchikoro. Mudhara yepa akazoti mari yakwana unotenga imba, kusvika kwaMonzora ko mari hapana. Ko mari hapana. Monzora akarova mari. Kuuya kwakaita kweMDC akusvikanzi ndiye president, vanhu vari kuchema, mari dziri kungorohwa, dziri kuenda. Andinoona. Saka ngatimukei vanhu veZimbabwe. Tinoda kuchenjera, ngatirege kuti kunyepera kuti takadzidza stereki tisina kuchenjera. Ngatidzidzei nekuchenjera. Intelligence and education zvinofambirana. Ukave needucation usina intelligence, it doesn't work. Ukave neintelligence usina education, it doesn't work. You need to have both. Andimona. Saka mari dzematrust fund madhuku akarova. Madhuku akarova mari dzematrust fund madhuku. Ndakatoshamisika kunzwa kuti madhuku is now a practicing lawyer. Madhuku akarova mari dzematrust fund madhuku akabviswa paya kunzi madhuku akwanisa kupractice ane conviction. Amena anenge akazoenda kumakotsi aba futi here akanotongwa akaconvictwa madhuku. Ndakatoshamisika kunzwa kuti akupractice law yezvinezvi. Andinoona. Saka ngatingwarei vanhu veZimbabwe. Ngatingwarei. Ukada kuona mari magadijeri, hamuna mari dzamuri kuwana. Masoja hamuna mari dzamuri kuwana. Mapurisa hamuna mari dzamuri kuwana. Ndimo munenge muri pamberi kurova munhu ari kudemonstrata kuti mupuwe mari. Masimudzira munenge muchiita mboma. Munhu ari kuti government ngaichinje, mugadijeri azopuwawo mari yakakwana yekuti paanoenda kupenjeni anotengawo pekugara. Iwe unoswera uchirova munhu iye, unoswera uchiuraya munhu iye. Ndopatofunga kuti dzirimo kana kuti hadzimo. Instead yekuti unoziva kuti zvakamboitika kuNgomadhani nyika ipi yaya takamboita mani nyika iyo hanziyo. Yekuti president akatuma masoja kuti vanhu vakuda kundibvisa. Zvikanzi ndei muno fura vanhu. Ndobva vaenda masoja.
vakasvika ndobva vaita ground arms, they knelt down. Vanhu vanga vakabata mazitombo ekuti nhasi topedzerana. People were so shocked. The soldiers knelt down, ground arms, they bowed their heads down. We can't continue to kill the people of Zimbabwe. For Zimbabwe to be called Zimbabwe, it's because of its people in that country. Daima musina vanhu munyika muisinganzi Zimbabwe. Hapana izoipa zita rokuti Zimbabwe. Yaingove iri a no man's land. But it's Zimbabwe because of Zimbabweans. Because of those soldiers. Because of those civilians. Because of whoever constitute the population of Zimbabwe. This is why today you call it Zimbabwe. Saka nyaya tiri kutaura yandiri kuapila to you guys is imimi kana musingakwanise kuacta kuudza vamunangagwa kuti nenzungu dzamuri kutipa, we are not monkeys. Because in Zimbabwe, this is where you can only see monkeys in millions earning nuts. So if you are not monkeys, this is high time that you should show your true colors and tell them that we cannot continue to eat nuts, we are not monkeys. But if you keep quiet, then you are monkeys. And you are contented with the nuts you get. But you only get them now. When you get old, you've got nowhere to go. You've got no house. Your kids are not educated. You are adding more numbers of paupers in the streets. Because mwana wako kana asina kudzidza, mwana wako achadzidza sei? Because ndopa uchaona kuti iwewe wakaita 25 years uri kuprison, musi waunobuda uri kuenda kumba kwa baba. Kumba kwa baba kune vamwe vasina kubva vamboshanda upenyu hwavo. Baba vangu vanenge 2-bedroom house kekumabvuku. Uri kunogara payo inini ndane 25 years. Ndenge ndine mwana ane kana 18-20 first born yangu kana kuti 21 years. Akuda kutoitawo baba kana kuti mai. Zveshuwa tonorara pai mudining tese. Kuti inini nembumba yangu kuti ndonoroja penjeni yandakapuwa ikwana. Unogara pai nemhuri. It's time to consider this seriously, guys. If you are a soldier, consider this seriously. Ndaitaura nemufana wangu musuno washaika sekuru. I was talking to my young brother who is in the army. Ndikati muning'ina zvikanzi mukoma. Ndikati what are you doing kuarmy? Zvikanzi hapana, ndobva ndabvunza sekuru. Ndikati mufana handitaure naye. Taimbotaura tese maningi. Muning'ina mwana wamainini wangu. Ndikati mufana uyu handitaure naye. Sekuru mufana ari kuita sei? Zvikanzi muning'ina wako ari chisoja chakudhara. Ndikati chakudhara? Zvikanzi cheche kuti wainzwa kuti mwana wapa nhinga amusoja. Ukamira mara inongonzwa kuti achirwana nevanhu, ari kurwa vanhu ngo, achinzi musoja. Ndikati mufana unoiswa demo. Vakarega kuisa demo kurungwe, mokuziva kurungwe. Kana makambonzwa kuti karoyi kana kuti kuvaroyi. Vane tendency yavanoita kurungwa. Vakakuona kuti wanetsa. Tine varoyi vakawanda. Ndakazomboudza mumwe munhu akanondoendera kun'anga. Akati dakuroya. Ndikati don't waste your time. Varoyi havazivi. Takakura nevaroyi isu. Wotaitoudzwa na mainingi. Vamwe vacho ndikatotaura nemazita pano. Motovaziva kuti mainingi vaya. Vandozikanwa kunzi ava ndo chamahwinya wevaroyi. Vatakakura navo. Saka zvavanokuita kwedu kurungwa vakakuona kuti wanetsa. It's either vanokuisa chitsinga, osatsinga. Tsinga imwe yekuti inogona kungomera chero, inomera apa. Mukanwa unounda bundu mukanwa riri zitsinga. You can't eat naro iroro, haumedze. Ukashama mweya unongovharika, woswa tsinga mukanwa nevaroyi vekurungo. Kana vakaona kuti uri kunyanya wanza, unoziva kudhodho. Vanokuisa tsinga kudhodho. Unoenda kutoilet ukanogomera, uchigomera hari budi. Vakusota varoyi vekurungo. Saka ndakazoudza mumwe munhu aida kundivhundutsira panapa. Tokuendera kun'anga, ndikati iwe enda kun'anga. Inini ndinoenda kumuroyi.
nganga yako yoiswa chitsinga nemuroyi nganga dzikuroyiwa kuZimbabwe nganga dziko dzikuroyiwa kwari tufeki nganga futi kuZimbabwe tuzhinjwa tukuroyiwa tuchifa ndaitaura ndakazoudza umwe munhu ndikati kurungwa kwedu ndokwaibva kana makambonzwa imwe nganga yainzi Friday Kabende vanhu vashoma vasingamuzive munhu iyeye vashoma vasingamuzive panapa but dzakafa gore rapera neCovid dzakashaya gore rapera homboyi wangu chaichai Kabende haana kuita ung'anga hweyo kunzi unokwidzwa makomo wanochisurwa matsvina kunzi wazoita ng'anga zvakangoya ari kuchikoro ari mwana mudiki ari mwana mudiki ari kuprimary ndopaakatanga vanakati mwana uyu chii wotomhanya paironzi pane zvagara pamwana akutorapa Friday haana kuzomboenderera mberi nechikoro anga akutorwa ng'anga achitorwa ng'anga dzaiuya kuzotsvaga mushonga achitorwa ubva kurungo akatorwa negovernment akanotengerwa imba kuHarare maminista vanzwa nekutravhela kuenda kwaChundu vakati aiwa taneta nekuenda kwaChundu ko ngatingotorai sekuru Kabende vaiziva ainzi aishandisa sinema kuti chivo Kabende ndo yandaimuziva nayo aishandisa yekuti chisanyu mwana wake ari panapa musikana ndogara ndichishaudha chimwana chacho kuti kushata kufana baba vakafa manje saka hatichatyi kutuka mani kachiona chimusikana chacho kuti kushata kufana baba madzisawira angu ndosaka ndichidaro saka you find kuti kurungwe vanokuisa chibundu vakatadza kuisa mhuno vanokuisa mukamwa vakatadza kuisa mukanwa vanokuisa munzeve vakatadza kuisa munzeve vanokuisa kudhodho saka you find out kuti ukada kuona kuti wakaroyiwa ndozvavanokuita izvo vanokuisa chibundu haufeme kunenge kwakazara unenge uchifema newani wani yachoenderana afema nemuka ungedatya ndozvavanda kurungu saka nyaya yati kutaura ndeyekuti magadhijeri mapurisa nemasoja nguva yenyu yekuti muite zvinhu zveupenyu hwenyu ndiyo inoyi kuramba muchishandiswa nezvidhara izvi muchiroveswa vanhu muchipondeswa vanhu nguva yako iri kukwana yekuti uzoenda kumusha kana waenda kumusha uchanogara pai ndii munenge mazvidhara zvinotinetsa imi ndii muzvidhara zvezvikabve zvinonzi ana gogoyi ndaive nemwe handirege kuitaura nyaya iyoyo ndakati ndichikura kumapurazi kwataigara uko baba wangu waishanda nemumwe mudhara aibva kuMalawi infact paive nemadhara 2 andaiziva pa2 madhara andaiziva one wacho ainzi Kalembo akanga ari munin'ina wamambo wokunonzi kuti 𝗥𝗲𝗵𝗀𝗀𝗀 Machinga Malawi kune district inonzi Machinga kuMachinga bozi kumusha kwedu isusu kwakuri under Machinga kudhara vakazochinja recently ndakubalaka saka kuMachinga ikoko mambo wenzvimbo yainzi 𝗥𝗲𝗵𝗀𝗀𝗀 𝗥𝗲𝗵𝗀𝗀𝗀 yacho ndo munin'ina wataigarawo saka baba vaiti vaimukudza Stereka vaimuti ava ndimambo vekumusha kwedu although vekwaYuda vaive masabhuku but avainzi ava ndimambo vekumusha kwedu saka iye mambo yaizivana nana baba aigara achiti kakauya pamba pedu ainditengera hembe inini ainditengera makaki hembe dzemakaki nemashoti emakaki hanzi naYuda sei mabhanditi vachigara vaine mabhaketi avo all the time been meaning to ask thanks mukoma Victor handisi kuziva kuti mabhaketi aya ndeapa because what happens kuprison kune macells asina matoilets kana makatarisa election rigging video yandakaita ya 2008 ndakafilma tendaibita ari muchitoks macells vanonzi macage ari parimandi haana matoilets saka kana wachipinda kunorara imomo
unenge une bucket rako rekuwetera nekuitira tsvina imomo. Ndo setup yemakeji eparimande. Haana matoilets mukati. Panongove unoenda bandit andopinda nemabuckets imomo. Nebucket kana vari 2 mabandit kana 3. Hakuna varume, hakuna mabandit 2 anovharirwa musero rimwe chete varume. Is 3 and above or 1. Saka pamunovharira paya vanenge vane bucket rekudhotera. Vanenge vane mvura. Vanenge vane anzi paprogram 𝗤𝗲𝗃𝗃 I see them with the buckets. Ndichatarisa kuti mabuckets akaita seya muri kutaura. Because andiri zvandiri kutaura inini ndezvoti pane macells anonzi makeji. Makeji haana matoilets. Saka kana vasina matoilets vanopinda nemabucket imomo. Saka ezvinezvi because mvura hakuna ka. Regai ndipindure mukomavhiki ndichiti mvura iri kunetsa, hakuna tap water kuchikurubi. Saka zvaakureva kuti vakugara nemabuckets emvura. Because hakuna tap water kuchikurubi. Ukada unopinda mutoilet musungwa abude kuenda kutsimera, hamuna tsimera anonochera mvura. Saka kana akuenda kutoilet obvious anoenda nebucket rake remvura. But kana adira hamindi mwacho achaiwana kupi. I don't know kuti varosvamisa sei. But hakuna tap water. Saka unosina tap water, mvura yekunwa undogara nebucket rako remvura yekunwa. Saka I think mabuckets emvura yekunwa avarugara nawo. Sezvo kusina tap water hakuchabudi mvura kuchikurubi. Mvura yakarega kubuda nofunga kuma 98 99 until now. Vakamboisa matengi panze paya vakaita sei handizoti zvakazoshanda here. But mungaona vane mabuckets, maybe mabuckets emvura. But makore atatu tiriko kwakusina zvemabuckets zvazvo. Because taive netap water yaibuda every day. Handiti manzwa. Ndofunga ndo answer yandingagona kupa at the moment. Kuti anogona kwa mabuckets emvura since kusina tap water. Saka ndachitaura nyaya yaMudhara Kalembo. Mudhara wangu akazogara futi nemwe mudhara maraini ikoko. Mudhara yakati harori, hanzi handife ndakaroora, aizviti mukwasha waMwari. Kumuti mudhara hanzi nababanda yemuti achimwene. Mashona anonakidza kutambisa. Rorayo ngoti tsvagaiwo mushona. Thank you mukomavhiki. Ana babanda yemwe muti takabva kumusha kwedu tikasiya vakadzi. Handiti? Tauya kuno kuna vakadzi vakanaka vachishona. Ngotsvagaiwo 1 wekutambisa. Mungoitawo kana mwana vaviri vatatu mudhara. Hanzi airamba dzikati kuroora mushona. Zvite. Zvite. Zviri nandidzoke kumusha kwangu ndisina mukadzi pane kuroora mushona. Saka mudhara haana kubva amboroora upenyu hwake. Saka aiti anga akura achembera. Uzati kana wakura zvinachitaura kumasoja, magajeri nemapurisa kuti the more you grow old, nyama yako inove tired. Mazino ako anotanga kugujunuka achibva, tired. Maziso ako kana waiona uchaoni, tired. Nzeve dzako kana dzainzwa hadzichanzwi, tired. Imagine kuti unenge wagara panyika 80 years, 60 years. Moyo wako uchingopomba chete. 60 years moyo uchipomba, uchifamba. Unopera dai makumbo ari mataye, vamwe vanhu vasisina makumbo nekufamba. Saka unochembera kuparara. Uzoona kuti wakubuda basa waparara kudaro, usina chaunacho, hauna savings, hauna pekugara, vana vanoenda kuzvikoro. Ndimi zvidhara zvandiri kutaura izvi. Ndaiti kana ndabva kuHarare, mai vangu vari vapenyu nababa vangu, ndaitomeka policy yekuti pana ndakugara nemukadzi wangu, ndandakutomeka policy yekuti kana ndakuenda kumba ndofanira kutenga grocery rakakwana. Kunyange ndaivatumira mari, mama tererai imba, tengai chikafu, tengerai vana mauniform vaende kuzvikoro. Ndakasvika pakuti imagine mari yataihora payo. Ndiri junior officer yaikwana. Kuterera imba ukaroi, kutenga chikafu kuti vadye, kutenga mauniform, kubhadhara kuchikoro, hanzvadzi dzangu dziende kuchikoro. Imagine yaikwana. Nezvi ndikakuti musoja kana mugajera kana mupurisa, ita zvandiri kutaura. Hauna mari yacho. You can't afford. Hauna. Saka you see kuti madhara ayaye, ndaiti kana ndatenga grocery rangu, ndaiti kana ndasvika pakaroi pabus terminus, ndichiburuka bhazi rinobva kuHarare, ndakuenda kumba, aindiona mudhara. Hami ndaindiona sei? Aindimhanyira kubva kuti mwananga Shepati, mwana anga achembera. Zvadai anga kutengesa manewspaper pamusika pakaroi paya. Adai mwananga Shepati, mwananga Shepati.
tarisa zvangu so ndonyarara. Oti mhi grocery rangu rero utakura. Ufamba uri kuenda kumba. Ndasara ndosvika kumba asvika kudhara agara apo. Amai kuti tambire piri, ndoti mutambire kona mhizha. Uyai mugara apa baba. Togara apa wesa. Kwakanaka here tokurukura. Ndayozokuonai. Mayozondoona piri maita zvakanaka. Mudhara yanenge akagarira paipa anoziva kuti pachavhurwa grocery randatenga rere munenge mune shuga mune chii aunobikirwa tii akunwa. Amai obva wadaidza kanzvadzi kangu kainzi Emi mhanya unotenga chingwa chaiuya kacha chotenga choti ukaisa majarina enyongodeki chochekonzi gwi majarina oiswa paipa tobikirwa tii. Mudhara yauti kakachu nezikapu rakadai reti mai vangu vaimubikira omupa zikapu rakadai reti obva kuti ndakuta tu injara nakumva ndinjara ndiribe kudyako ndiribe kudya ndane mazuva ndisina kudya ndazori nzara inini. Aidikitira so kana achinge adya. Obva apo aiti every morning aitopfuura nepamba otogara otanga nyaya amake chibuku ama chibuku nyaya dzakadzipere mudhara iyi kusvika tatamuka togeza pobikwa tii tonwa ndopanozosimuka kuenda. Amai vakatiti zvikanzi shuga iyoya nayo inosvika pakupera achiuya everyday kusvika mamuratidza kuti hatichina shuga pano. Akatadza kuzviitirawo vana. Saka you find nyaya dzatiri kutaura idzodzo kuti uyu haasi kuti akatadza kuzviitira vana kwete kuti hazvari. Aiwa aiti aroore mashona. Vana baba vedu vakamhanya vakanorora mashona ekwaMutarara vakazvara isina nhasi tiripo. Handifunga kuti mudhara achiri mupenyu. Kana achiri mupenyu ndofunga dumbu nemusana zvasangana nekuchembera. Mwezi mwana panosvika ana Shepherd kuti bvudzi jena ndebvu chena kudai akura mudhara yeye. Saka you find kuti magarjere mapurisa nemasoja mungasave very careful with this type of life yandiri kutaura. You guys only live once. You will never return to where you were 20 years ago when you joined the service. You are aging. Ndimuchazoti maakutengesa mafumba pamusika apa wakaita 25 years uri mujerekati. Wodzoka wakutengesa pamusika. Ukaona mwana wevamwe vari kutsvaga upenyu vachisiyana nazvo. Ndimuchange maakutakura mapasuru muchinomirira kumwa tii. Nekuti unenge usina chaunacho, unenge uri roja, hauna pekugara. So this is a very strong advice that I'm giving to the uniformed force, the defense forces of Zimbabwe, that you are not earning enough to look after yourself. Mari yako is not enough kuenda kubasa. Ndanzwa maticha achitsvinyirwa ini achinzi maticha isi asina kuya kubasa, please kweretai mari yakakwana kuti mugogona kuya kubasa mwedzi unono. Kana achinge ahora achadzosera mari yakakwereta osara asina mari inokwana chinhu okwereta futi. Saka uchafa uri munhu wezvikwereta. Vakagara makembe vanozviziva. Ndaine mamai magarjeri madhara vaita zvimbadzo. Baba kuna vakomana vaidya huku. Ini ndakamboona Mwari vandibatsire. Kune mafelo vakomana vaidya huku. Kune vakomana vaidya huku. Every day kana every 2 days munaitodya huku. Pei inopera vakomana vemuHarare vanachimbotaura kuti ayo tine macategories evanhu kuti isusu taibva kumapurazi koya vaibva kumaruzevha vainzi vane strong rural background kozouya ava vakomana vaigara mumatauni ava vaichengetwa nana baba vaenda kuzvikoro zvinodhura. Unoziva ndaiseka kuti zveshuwa baba vanokuendesa kuPrince Edward chikoro chinodhura. Ini ndakaenda paApatop topedza apo woenda kuPrince Edward woita O level woita A level wouya wopinda chikati chera. Baba vako vanenge vakawaste mari. You went to a very expensive school, a very good school. At the end wakudzoka ukabvunza munhu akamboperekedza mabhanditi kumunda. Baba kune chimwe chete kuti anongoti fushu chete wongonzwa kunhuhwa. Apa uri kuseri kwetsotsi. Apa mune 50 matsotsi ari kuenda kuti unongezera kuti aita mweya ndeuyu unomushaya. Baba unongozona mugajera akutobuda kuenda kusaidi uku. Vakomana vachifamba vachita mweya
vanenge varova kovho ipapo, nezuro vakarova nekovho isina mafuta, voswera vachirova mweya kana akarova bhinzi, voswera vachirova mweya kuenda nekudzoka, unenge munhu akabva paPrince Edward, chikoro chinodhura. Andiri kuona. Saka taigara achiseka. Iroro boys iro ndikutaura. Ndoraitenga huku. Time and again. Isusu hatisina mari yekubvonza. Shapiro ndatenga huku shabvura katidye. Tobva tatozvaita. Songobvura tocheka tikatoti mupoto. Tofrya. Kana kuenda nayo jeri rofryiwa nematsotsi. Ozoya chete yakatsvukira. Kana takurwa sadza tongokomba so chaka rapera sadza ndaguta. Mangwana anoya nemwe huku. Vakomana vaipinda zvimbadzo ivavo. Vaenda makamba vachikwereta mari. Vachinzi ndokupa $50 inozoya $65. Avazengurire vanokuti mudhara ndipe. Votosaina ndatora $65 kuna Yuda. Next panopera mwedzi anenge ane zvikwereto zvosvika kana kuma800. Achinohora ari kuhora 1300. Vosvika kubhadhara 800 chikwereto osara asina. Saka inenge yaregular customer kuzvimbadzo. Vakomana vakapera nezvimbadzo. Vakomana pera nezvimbadzo makamba. Saka you find kuti kana usina mari inokwana semusoja mugajere mupurisa, unofa nezvimbadzo. Uchiti you won't recover the rest of your service, you won't recover. Imba hauchina pekugara. Vana kuchikora havachaendi. Unoona mukadzi achipfeka bhurugwa rakaita kusungwa pane mwe mukadzi umwe mugajeri, iye ndo mutaura bozi mai vavawo ndakaona mashura unoziva kuti ainzi mhizha mugajeri iyeye, but unoona because yekunzi ainzi mhizha ndaimuremekedza sasekuru wangu Sterek, ndasika neconfrontation naye. Saka ndakati mwe musi ndabva kuchikurubi training depot, ndauya kuchikurubi farm, ndandava pasuspension, ndakuya kuzoripota zvezvekunzi unonzi ripota ndakambotanga nchibvuma svika ndazoramba. Saka ndasvika kuchikurubi kweko vakandiona mwai vavo ndichifamba, zvikanzi hanzi avo ndo vanonzi Yuda avo vari kufamba apa. Mai vavo vakati vauya vachikwiridzira vanga vakabereka mwana. Mukwasha munondoona imi, musai muchida MDC mukwasha imi. Amai ava hanzi sei ndichida MDC, kuya kuzondikonfranta kuti sei ndichida MDC. MDC munotoguta mukwasha ndokuguta mumborani. Saka unoziva pakabva paita mhepo. Mamburi muna nani August September imomo. Mamburi muna September. Bozi ndandamiswa basa musi wa 27 September. Ndopa ndandamiswa basa. Saka mamburi muna September, takutoenda October. Saka unoziva kunenge kune mhepo kuZimbabwe, kune mhepo imwe inenge ichida iyai. Mhepo yakabva yasvika tiri pagedhi ndichivhurwa gedhi. Amai vanga vakapfeka chifranera, ainzi mafranera aya. Ndobva asimudzwa nemhepo kudai. Ndakaona mashura. Ndakazovabvunza kana amai, iri ndo bhurugwa ramakapfeka, mune chokwadi. Dai shua mbuya, ndo bhurugwa ramakapfeka ramuri kupenengura mukwasha. Kana kuti zvipfuno kana ndakati idumwa riri muchiuno kana zvii. Apa bhurugwa racho rakabvaruka rakapera. Ndakangotarisa ndikati mai Mwari. Ndo amai vari kupengera kuti sei ndichida MDC. Vachida zano havana kana bhurugwa, havakwanisi kuzvitengera bhurugwa. Amai avo rakabvaruka ravakapfeka, dai pasina mhepo yakatotora vanhu vese vangoti vanhu vanga varipo ndo vanapinda kubva ndaenda. Saka you find kuti ukaona wasvika ipapo uri mugadhijeri, you can't even afford to buy a pen for your wife. Kwakuzoti kuvana andimona nyaya tiri kutaura panapa, ndiri kuapila kumagajeri, mapurisa nemasoja. Your time yekuti mushandiswe is over. Think about your future. Think about your family. Think about yourself after retirement. Vazhinji venyu vari kubuda vachita malicense, vachipinda mune dzimwe nyika kunodhiraivha motikari, magonyeti. Vamwe vari kusqueeza kuchipinda muna UK, wana Canada, kupi, just to look for life. Not kuswera uchipfuriswa munhu, uchitonila position uchiuraya vanhu. Izvozvo ngatisiyane nazvo. Kana tichiuraya ngatiurayei vanhu vari kutinyima mari.
munhu wari kuuraya ari kutaura kuti ari kurwisa kuti iwewe nyika isununguke, ukwanise kuwanawo mari, uhore mari inokwana, uchengete vana, uzoendawo kupenjeni uchifara kuti at least ndauya kupenjeni ndiri kuhorawo mari yakati. Izvo zvimapensheniers emuzimbabwe vazhinji vakabuda mabasa kare havasina mari yavari kuwana. Ndakanzwa musikana yachichema kuti ndakanotora mari yepenjeni yamai 65 RTGs, haikwane kana sweet kuti akwire bhazi. Vazhinji vachoka vanenge vadzokera kumamisha kwavakabva. Apa anenge achida kunotora mari yekuti atenge grocery aite sei pamwedzi, auye achifidha vana nekuti akakwanisa penjeni. Vazhinji magajere, mapurisa, masoja, vazhinji vanoda kuzvara vachembera ka. Pavanopinda pai vanenge vachimbozvite vakomana vachiri kunzwa. Pavanozotanga kuti vambodhonza ma 8-10 years muservice ndopakuzoroora. Pa 10 years unenge wasara ne 10 years dzekuenda kumusha. Wasara ne 10 years dzekuenda kumusha woroora iwewe, wasara ne 10 years. Obvious, pauchaita first born yako pamwe unenge wasara ne 9 years kana 8 years. Wane first born. Paunobuda basa first born yako inenge ine 8 years. Anenge ari kuma grade 2, grade 3. Wakupenjeni uchihora ma RTGs hatina wana. Zvinhu zvandaigara ndichifunga always kuti ndane 13 years muservice, although ndandine vana vakuru. Ndandine vana vakuru kaini, kuti mwana wangu wekutanga akazvarwa kuma 94, mumwe 96, mumwe 99 zvichienda. Pandakasvika 1999 muservice ndandane vana vakuru vatatu. Andinoona, but opportunities dzekuti vaizoenda kuuni, vaizoitawo upenyu hwakanaka kuti vanozvitengerawo hembe chaidzo dzekupfeka panga pasina. Vaizongofawo vari anakamunda boy kana kuti magadije. Saka zvinhu zvekuconsider now. I am talking about you guys being used to perpetrate political violence against the people who are fighting kuti government ikachinja muchawanawo mari dzakanaka dzekuti kana uchienda kupension you feel like you are a pensioner. As I'm speaking, 85% of the civil service in Zimbabwe are aged to a retirement age. Most of, I think 80%, let me safely say 80% are retired members. But they've got nothing, no service, no imba. Vana vanoenda kuzvikoro, they can't retire, they can't go. So the government ikava strict kuti munhu wese akasvika 20 years ngaabude, akasvika 25 years ngaabude. 80% ema civil servants atinawo anoenda naso. They will go. But vanoendepi? Hakuna kwekuenda. Havana misha, havana dzimba, havana savings, havana chavanacho. Bosi kana wakapinda basa iwewe 96 waiseva. Bosi dai patakapinda basa dai ndaiseva kana $100 kana $200 a month. By now, how much do you have in your account? Boss, a year waiseva kana waiseva $100 a year waiseva, let's roughly say 1,000. 1,000 times 20 years zawaseva unenge une 20,000 mu account. 20,000 mu account yawakaseva for the past 20 years haichakwani kutenga $200, haichakwani kutenga $100. So it means your savings for the past 20-25 years is $100 or $200. Iko paunobuda ne $200 unonotenga chi, unoishandisa chi, haikwani vhiri remotikari. Ndaitaura nemumwe nehanzvadzi yangu imwe rugovernment akanditi zvikanzi Bhuti, ndikumbirawo mota, ndoda mota. Ndikati sisi moda mota? Ndikati motikari ndinayo, asi ndikakutumira hanzvadzi auwane mari yekuiclear. Ndogona kuti ndokushipira motikari iyoyo youya ndokuti motikari yasvika kuElvis Bay, chenda unotora. Mari yekuti uiclear motikari iyoyo hauna. Ndikakuti ndokukleara motikari iyoyo ipinde muZimbabwe ushandise, mari yekutenga fuel hauna. Bosi salary yako yaunohora iwewe haikwane $200. Tengere motikari iyo yauri kuona it's 140 pounds, which is about 160 to 180
US dollars. Iwewe mari yako haikwani shamwari. Kana ndikakushipira mota imahara ndikakupa, fuel yacho tank is 180 US dollars. Salary yako yese pamwedzi haikwane $200 US dollars. Motikari iyi every year inoda kuchinjwa matai. One tire remotikari iyoyo, one tire kumashure is 380 pounds, which is about 460 US dollars. One tire. Kana 2 you need, kana 4 ese you need about 1,500 to 1,600 US dollars per gora. Yekuti uisechi matai SR4. Apere matai chete kamotikari. Inenge yakuda kuchinjwa tumotundu twakawanda. And that's why we left 𝗥𝗲𝗺𝗂𝗧. And that's why we left. Toda reality so that these soldiers understand that what they are being subjected to by Zimbabwe government is slavery. They should not be treated like this. They are special people. A soldier is a very special person. A policeman is a very special. A prison officer. These are very special people. Our defense forces are very special people. But the way they are being disrespected, that is the most painful way that you can ever think about. That they are being disrespected by a government they work for, which is supposed to be paying them handsomely so that they can have life. Hakuna msoja anofana kumisa lift, hakuna. Ndichaenda pa prison apa munoona pa prison. Mawandira akaita motikari dziri pa prison. Ungati ma prisoners. Every prison officer paanobuda kuno anenge ane motikari yake, haamise lift. And zvinhu zvikadaro corruption inopera. Service of a car. No, anateteresa chokwadi chodzimba sho. Zorwadza ateteresa chandikutaura pana. 𝗥𝗲𝗺𝗀𝗃. Motikari inoserviswa every year. Inoda kubviswa kana ari mafilters, kana zviri chii zvinoda kuchinjwa, mabel, zvakawanda zvinoda kuchinjwa pamotikari. Saka ndaitaura nehanzvadzi yangu. Ndikati unoona ndikakutumira motikari yandinayo iyi, inenge miedzo mwana wamai. Bozi nechita kunge ndiri kukushora kana kuti chii, but auishandise kana kuti for a month. Azviite. Inoora wakaitarisa so. Kuora wakaitarisa so. Bozi you can't afford the fuel for it. Your salary cannot buy you $200 US dollars. That car needs 180 US dollars for a full tank for that car. And by being cruel, they are creating an enemy with the mass as 𝗣𝗶𝗺𝗀𝗃. Definitely 𝗥𝗲𝗺𝗵𝗃 big boy. This is why you see Masoja in Zimbabwe, the mass or povo is no longer respecting them. The police now, they are no longer respected. Pakapfurwa mupurisa apa, nyika yese inopembera. Pakanzi musoja atsikwa nemotikari apa, nyika yese inopembera kuti kwafiwa. Ukanzi Josiah Hungu afa, pasi rese panodintinira unoita party kunzi kwafiwa. Because they are no longer being respected. It's a very tough situation, my brother David. Very tough situation. Where kana akati anoda motikari, ndakataura sister wangu handisi kukutsvinyira, uri mwana wamai vangu, handisi kukutsvinyira, but I'm telling you reality. Uri kupolice, you are a mere constable. Ndikakutumira motikari yandinayo iyi, bozi ndakaitenga kudhara 12,000 pounds pandakaitenga kudhara about 8 years ago. By now yadonha value dzakusvika kuma 5,000 pounds by now. Bozi yadonha value motikari dzapera value. Ndaishandisa for quite some time. Saka ndakamuti ndikakutumira, that car is a 2007 vehicle. It worth about 6,000 or 5,000. Let's roughly say, or safely say 4,000 pounds on that car. BMW X5. Let me safely put it. Because one of the 2003, Zagroma 3,400. Zeguma 2006, 7 go Zakuma 4,000. That means a second-hand one. Ukaitenga. Iyo ndikaitumira ku Zimbabwe. Iri X5 second-hand one. Pa border chano clear about 7,000, 8,000 US dollars ku clear kuti ipinde muZimbabwe.
ndikamuti hanzvadzi clear motikari yandakutumira for free, just sending that one for free to her, she won't be able to clear it because it needs about 8,000 and so to clear it kuti ipinde muZimbabwe. Kana yapinda muZimbabwe yakadaro achada mavhiri aya ma 375 ma 20 inch aya ekumashure 375 millimeters wide. Rakakura vhiri racho 1 kudai, rakakurisa riri 1 kuti ise magood tires about 380 to 400 pounds, which is about kana kuti kuma 600 pounds. You need 4 of them, 2 big ones to the rear, 2 small ones to front. You need 4. She can't afford maintenance of the car. She can't afford kuchinja mavhiri paanopera. KuZimbabwe hakuna tara. Kangobuda ndakambona imwe yakadona. Kangobuda uye kunenge wachekeka tara, tire roti puff rachekeka. Saka kuti uise run flat tire kuZimbabwe, it costs more than that. They can't have 3 decent meals a day per person. Those zvinorwadza, which is about 12,000 rands set yemavhiri. So that set yemavhiri 12,000 rands a month. Ozoti service, ozoti chii. Iye mari yake ari kuhora haisvike 500 rands the whole month. Saka ndakati I don't want to burden you. Ndikakutumira is burdening you. Because inoora iri kusvika yatenge ya-auction yashaya munhu anoitora. Uchingofa uchi motikari yangu, uchiona motikari yangu iyo handiri maona. Saka ndiri kuzama kutaurira hama dzedu dziri kunana police, prison, army. Tinavo vafana vari kuarmy. Ndina hanzvadzi dziri kunana police. Ndina vakoma namwanina vari kunana prison. Ndo vandiri kutsanangurira pano kuti hamuna kwamuri kuenda neupenyu as long as ZANU-PF government is still in power, and they utilize you as instruments of oppression. You get used to kill people. Pamuchadzoka kumusha kumapedza kuuraya vanhu munenge muchihumana mega. Haumbofa kwana Mnangagwa achihumana nokuti haana kubata ropa. Unenge wakuuyayo kumusha wakuhumana iwe takutambura newe futi. Kuti ngatiende kun'anga tonotsvaga vanakabende mwana akuhumana. Kasvika kwekarunzi kudiwa mombe 35 todziwana kupi. Saka make the hay while sun shines. Muchiri vadiki, find something to do. Siyanai nezvekushandiswa neZANU-PF government. Or else mvukela ndo nyaya yakudiwa. Kuti panoendai morowa vanhu motena mabutton stick motaka ivo. Because ivo madhara hana protection. Mukavataka nemabutton stick vakutumai kunorowa vanhu mavagona and molokera musero. Look at what happened in Guinea. Mamadi dombouya ndo vapo army general vaisimudza umbrella kuseri kwakonde rakamira rakadai riri mumvuri baba, murume mukuru, mutinda womurume uri kumashure wakasimudza umbrella wakaita straight kudai umbrella. Bali mutinda wakazoona kuti ndofanira kasimudza umbrella, ndisimudzira gudowo zvake uyu haana kana pfuti kana chaanoziva kana chii. Ndikava nepfuti ngamuti hausiri president andogara pasi ndatosunga. That is what happened kuAlpha-Conde, Equatorial Guinea, Conakry. Ndo shamwari yaED iyo iyai. Iyo lezi mdara rakabviswa rera ziAlpha-Conde ndo bhururu waED. Saka problem yakaitika ndekuti ED akapinda necoup. And macoup, once you get in power through coup, make sure that you won't last. You will be removed by a coup. Mark my words. Because nyaya dzandiri kunzwa makoridom dzakaoma, indopinda makoridom. Mune nyaya dzakaoma. Nyaya yekutanga yandakanzwa yanga iri kuti vana parents Shiri, nana Zimondi, nana Nyambuya, they were not happy with the administration ya Mnangagwa. Because vaitaura kunzi Mnangagwa anenge ari kupinda, ari kuisa hama dzake chete mugovernment. Ministerial positions ese akaiswa hama dzaMnangagwa, friends aMnangagwa. Saka you find kuti munhu ari kuziva kuti ari short term in government, ari ngoti hama dzangu yaitidye, tingodya ipapapa chete,
short period katapuwa ndekekudya. Asi chokwadi takamboshandiswa 2000 yanga iri 𝗙𝗲𝗶𝗃 against 𝗪𝐷𝐶 tiri mayouth pakaipa managing. Saka uri kuona kuti mahunga vana Zimondi 𝗏𝗏𝗀𝗃 na nyambuya uya hanzi they were not happy madhara kuti but uri kuona takaita kutese tasema minister ari kuiswa na Owen Mudha Ncube hanzi ana kana O level baba adiyari kunzi minister of state chii chaanoziva neintelligence. Saka vakata kugunun'una nekunyunyuta kwakanyanya. Saka problem yakazoitika nekuti Zimondi na 𝗏𝗏𝗀𝗃 ava vanenge vanga vachinzi ndana mukurungai vaive kuti mwana womumwe akaroora kumusha kwemumwe. Saka vanenge vakuti ana mukurungai mukugarisana. Saka vaisangana kubhawa kwavo uko kwavainwawo. Saka kuri kunzi the current commissioner of prison anonzi 𝗁𝗏𝗺 akatuma zvavafana zvake zvaanoti zveintelligence zvekuprison zvakanoplanda because kunenge kuna commissioner ndozvifana zvinenge zvimhanya shefu zvichengeta zviona kuti shefu vari kudya chii vagara pakaita sei hanzi zvakasvika zvikaplanda marecording imomo. Vaplanda marecording imomo vakabva vacapture 𝗏𝗏𝗀𝗃 naZimondi vachitaura no it's high time mundararo yepasu. Hanzi we would rather do na Chiwenga because Chiwenga haana kudzidza haana kufunda. Saka natina Chiwenga we control. Ndiso ichitomuudza kuti pakati shefu isainingi pakati isainingi because idi hatisokwanisa kumucontrol. Saka hanzi vaitotaura the removal yaMnangagwa murecording imomo. Saka hanzi arekodha vakanopa 𝗁𝗏𝗺 vakati shefu ndo zvatawana izvi. 𝗁𝗏𝗺 ndobva atora akati kuna Mnangagwa inzwai zviri kutaurwa nana 𝗏𝗏𝗀𝗃 nana Zimondi anga ari commissioner ipapo. Zvikanzi naidika no problem. Ndobva ati boys handimazviona here ndobva kwavadzika pandemic covid ndobva yati bhogo anonzani 𝗏𝗏𝗀𝗃 vayati bhogo kuna Zimondi bhogo kuna Nyambuya. Saka hanzi vakawanda magenerals acho and covid iyo yakangodzika for the generals. Hanzi haina kurwa vamwe majunior officers kana chi yakangorwa magenerals shit and hanzi it's still chiring mageneral. Hanzi vari kurwa nayo they will be chired magenerals zvekuti uyaimuone nenyaya yacho iyoyo. Saka muri kuona musi unoyo kana hanzi pakatadza kulenda chikopokopo chachakatakura idi chakuda kudona heads rolled pane vanhu vakatoti shafuliwa unza nono kusecurity avatichawadi avachi because hapasina kumira zvakanaka because vari kuti aiwa uyu mundaraunda ngaachibva. Saka muri kuona mawo veterans vakutanga kutuda mari tudana sei it's a way yekumeka sure they remove Emmerson Mnangagwa and munhu wavari kuda kuisa ipapo ndiChiwenga. Saka pane nyaya zvamuri kuona mahunga ari kutenderera iwayo macorridors matiri kuzvinzwa. Isitopinda macorridors topinda maofisi vamwe kuti ndikataura kuti ndo zvandawanawo vamwe vanhu vanogona kuzviramba. Imwe information inongoya takagara panapa because vanhu vanoziva kuti tikapa Shepherd information inotobuda chete sekupuhwa kwandakaita. Andimona vamwe vakati budisa recording yacho ndikati hazviitezvi ndokuburisira recording yakaenda kwaEmmerson Mnangagwa handisati ndaiwana kana nguva yakwana yekuti ndoiwana ndokupaya because recording iyoyo vakomana vakatozviita unozati hakuna chisingabudeka. Ini ndikaita chinhu chakashata ndotoudza munhu mumwe wangu zvekufarisa takamugona Zimondi atorwa pasi and Zimondi akabva hanzi retire achibva hanzi retire achibva hanzi covid shoes arwa pasi andinimaona. Saka zvakawanda zvatonzwa macorridor achirova pasi Zimondi chiobva akabva hanzi mimi shefu ndimi munogona basa recording yakabatsira maita basa commissioner general of prison but chozikanwawo pana hapana. Ndakateerera commissioning yacho achinzi ndiyakuitwa commissioner general kuti chanzwa maqualifications kuti vanoholdawo degree rakati vane diploma rezvakati hapana tangonzwa necertificate resecurity amene kwakariita ndikati alright ndosaka asagone kana kuverenga kana kunyora ndo missed problem. Saka madofo anonetsa andinimaona. Nyaya yatiri kutaura panapa inyaya dzemacorridors andinimaona. Masoja eZimbabwe regai kushandiswa, mapurisa eZimbabwe regai kushandiswa. Hurumende ikachinja mupurisa haudzingwi basa kuti Chamisa akutonga, musoja haudzingwi basa kuti Chamisa akutonga.
ukaona anenge akunzi retire ndevaya kunge vekuzambia yekuti vakanga vari maretired ndobva aenda kunotorwa kunzi aiwa lungu adzoka akutonga uyai imimi ndimi veukama. Ivavo ndo vanotiza, ivavo ndo vanomhanya vasati vanzi retire, ndo vanokanda mapepa. Haumbofa wakaona musoja anodzingwa basa kuti MDC yakutonga, because musoja you work for the state. Governments come and go on political lines, but you remain. If you become a professional, you are going to remain a soldier until you retire. And change of government obvious means change of your pocket and the change of your retirement package. Unoenda wakumusha wakabatawo something chekuti unogona kuti ndaunotenga imba ndosarwa neyakati yanechipiwa yepamwedzi yepension ye ndoichandararamisa kusvika ndafa. But now hakuna chiriko. Vanhu vari kutotya kubuda mabasa kuenda kupension izvozvi. Kuami kune madhara wakufamba wakakomba maso. Ndakambokuudzai nyaya imwe mundaraunda ndakashanda naye pachikurubhi training depot. Ainzi 𝗣𝗶𝗶𝗶𝗶. Mundara yanga akura. Aiti trimpared square chidrilla masquad. Up height, up height, up height, up. About up height, up. Saka iye angari chief instructor mundaraunda kutora. Anenge akamira papodium akapeta maoko. Bosi anga akomba mane kuchembera akura nyama dzaneta idzi. Saka aikuona uchiita bosi iye anga asingamonite makurutu, aimonita mainstructors ozotarisa performance yemakurutu. Aitoona kuti instructor apa ari kukanya akudaidza time series, arasi kudaidza ari kuda zvakati. Saka aibva akudaidza kuti official akakutaura chicheche. Unziva kana wakura unodzoka kutaura kuita mwana mudiki kutaura chicheche. Official Yuda pane mwaindi madanire iye aigara akadaidzwa official madanyie. Onzi uya kuno mwanangu, uya kuno Yuda, uyai kuno. Toenda paya tomira. Muri kuona buyuyu wenyu squad aishi kumacha, wana kufamba zvaanoda ashikana kuona kwashi kudaidzira time. Abva ati Yuda none voice rakanaka daidzira ndokuti uri kuzwa kudaidzira kukuita uyu ndochandoda kuti upote uchiita iwewe. Apane karisita katika mdara daidzira ika imimi zvikanji ndakuya nozvosha kufa. Aitya kufa, aitya kuti ndikadaidzira time ndinofa. Kuchembera ndo zvakunoita. Muri kuchembera vakomana, muchasvika time yekutadza kudaidzira time. Unoziva ndakatsvinyirwa musi unoyu nemunin'ina wamadhamu wangu kamainini kangu kamungari kuSouth Africa ndokana chijoka nako stereki ndikati sweetheart zvikanzi murume ndikati ndakusuwa wena. Ndobva atarisa zvikanzi mudhara iwe unopenga iwewe. Ndaita seiko naye switi. Zvikanzi wasuwa inini? Zvikanzi zvikanzi takakupawo saizi yako kumusha kwedu andiwagere nayo. Ngati zvikanzi inini zvesho ungandidii iwewe? Kati switi kande zvikanzi mudhara ungandidii kana ndikauya unondidii? Andiri kuona aizama kutaura kuti bamukuru mapera zera renyu ndoramunaro ere rokuti munogona kuita mwedzi musina kupinda mugumbezi mese hapana anobvunza mumwe. Isusu vechidiki totemwa dzinobva ropa techida baba adhey munozvisimudza here mudhara? Unozati kakatanga kutaura tikaputika nekuseka kati warombe iwewe. Andimaona zvine zera zvine age. Chibasa chinonzi chipurisa chigadzire chisoja chine zera chine maage. Unosvika pakurwadziwa kufamba nenjombo nekuti unenge wakura wakuprepare kuda kuenda kupenjeni. Vazhinji varosvika kubuda mabasa kuenda kupenjeni nekuti havana chavanacho, havana mari yacho yepenjeni. RTGS haisi 1:1 neUS dollars. That was fraud from ED. Blood diva maseka. Aiwa mngoma diva, the truth set us free. Ndikataure chokwadi. Ndakatoshambisika kuona madhara kwamarange vaiva vanoroora tuvana tudiki tune 14-16 years. Ndakati tuvana utukauti tikanoita maDNA kwamarange kwako ikoko ndokwamunoona kuti madhara aya havana havasi vavavo. Zveshuwa inini ndakusvika 50 this year. Next month I will be turning 50. Ndonotora kamwana kane 16, 18 years, 21 years. Ndokadii. Ndokadii. Honestly ndokadii.
unoswera wamumazidhara manganga yayo uchitemwa nyora musana uchipuwa zvimaguchu uchimwa kusvika wakuwadza maoganzi ako ebhodhi nekuda kufadza kamwana kane 18-20 years. Unosvika nako rini? Kaini Matema, a good example. Ndara Kaini Matema wewe at 75 years akanorora mwana ane 23 years. Unomudi muzukuru wako ka 23 years muzukuru wako chai andinibona isusu wota kuma 50 vasikana vedu vatotamba nawo ma 42 years kona ndakudzika kusvika pa 39 nenda kudzikisa gejo musikana ane 39 isikwatiri vasikana ka musikana kane 39 years aloro ndikatodiwa nako ndofamba kwaviga foni kuti madhamu wasaona kuti kuchata nekamusikana kane 39 years pakaipa ipapo 𝗏𝗲𝗍𝗲 pakashata mwana wamai. Saka you find nyaya dzatiri kutaura pano kuti vakomana vatiri kutaura vari kuarmy prison police vachembera vakomana mbombera yachembera zhinji but havana option. Vakusarudza kufira pabasa achiwana at least 100 yacho a month than kuenda kumusha achipuwa $20. Vachembera vapera. And disadvantage yekufira pabasa hapana mari yaunowana. Mhuri yako inosara tumari tushomanene. Ukafira pabasa kugovernment tumari twako mari twaunopuwa vanodeduct. Plus ukazofa wapedza pension iyoyi mudhodha siyazoonera. Kana wakapedza pension 10 years ago ukaramba urimo kana vakucalculate vanokalkulata nemari ye 10 years ago unobuda usina chunhu. Uri mukofiri unenge uchizvituka. Dai ndakaziva ndakabuda ndakanoenjoya mari yangu. Handinoona wana mnhu arazimondi angobuda haana mwedzi ichibva nzi covid arova pasi hauenjoyi mari yacho. Vazhinji vaingoti after aita extension kuprison ozobuda obuda oenda. Ndakamboti ngaindipedze ini ndoda kunyanyopa reference to real issues so that people understand the presentation. Ndakamboti ndiri kuchikurubi taive nevamwe mai hachatauri zita ravo bhozi vari muno vari muuk vakanga vari personnel officer kuprison and vakanga vari vachinzi more veteran momuziyo ndatisiri in talking terms tasingataure tese bhozi anga ari mashefu ka rengi dzavaive nadzo tasingasvike kurengi dzavaive nadzo bhozi vaitobayiwa nekusaruta ndoanga ari makomo ekuprison iwayo. Saka ndakazoti mumwe musi ndanzwa kanzi mai ava vanenge varesigna here kana vasiya basa here oro chii. Saka ndaingofamba zvangu ndo madays andandiri pasuspension kunana chikurubi. Saka ndaenda kuchikurubi ndandapa basa andandiri pasuspension. Saka ndaienda kuchikurubi handizo ndaida chii kuchikurubi. Ndobva ndasangana vaigara pamayadhi ndobva ndasangana navo paroad. Unozati first time yavo kundimhoresa. Ndikati mem makadii zvikanzi ndiri right mwanangu ida. Vakanga vaane toni yamai pandakataura navo ipapo vakanditi vakatondidaidza yuda yapano mwanangu. Ndobva ndaenda mama ndikati mem makadii ndiri right mwanangu nangokudaidza ndikuudzi. Ndikati taurai. Zvikanzi prison mwanangu is not first and last place where you get employed. Ndikati zvikanzi ukaona zvarema sezvizvi siyana nazvo. Uchiri mudiki find something else to do. Unotozoona kuti you are wasting your time uri kuprison. Because ndikatarisa what you did in prison, by now you deserve a better rank. But hauna rank dzacho. Kunyangwe takambotraya kupusha kuti mwana uyu angangova achidai but amuone ore ndo pane cream yedu kuti upromotwe vakaramba madharaya. Saka inini handiri kuonawo inini ndandiri shefu ndasiya ndakuenda. Mwana wanaka nai ndakanzi ndasiya ndakuenda. Saka ndaitofunga kuti vari kujoka. Ndakazonzwa next zvakunzi
vakuengland vakubritain. Ndikati mwari wakanaka, makorokotoi vakaenda zvavo vakuuk. Vanhu patakazoteerawo kuda nauk, although tisingataura edu tese, but vane mashoko avakandiudza ekuti prison is not first and last place where you get employed. Haana kundibuda mashoko iwayo. Kana pandakazosiyawo ndakangoti ndozvavakataura madhamu vaya izvi, kuti kana ukasiya unoenda Shepherd, you start life afresh. Ndakasiya ndikaenda ndikatanga life afresh. Unoziva ndaiudza vanhu panapa ndikati 13.5 years uchishanda pabasa is not a joke. Ndakabuda ndisina kana chandinacho. Handina kana pension yandakawana, handina kana sendra ndakadya. Kuchikoro kwandaienda ndaizviendesa ndega nemari shoma yandaiwana. Maqualifications andakabva nawo kuZimbabwe ndisvika muUK akanga ari ekutozvibhadharira. Ndaitouraya vana nenzara ndichoshotisa vana mari yeschool fees kundidzidze ndikwanise kubuda nozozviitirawo zvinhu zvangu. Pandichiya muUK ndakaya ndine 36-37 years. I started life afresh kunge mwana apedza chikoro nhasi akutanga kutsvaga basa. Kutanga kutenga hembe, kutanga kutenga bhutsu, kutanga kutenga mubhedha, household property, clothing and everything. Apa une vana. Saka you find with life haina age. You can start life at any time. Ndiri kuudza hama dzangu dziri kuchiuto kuprison, police and army kuti hazvina basa kuti wasvika papi ukaona uchishandiswa kuuraya vanhu, siyana nazvo. Oro else vakomana motogadzirira mvukela kuti kana makunzi muitiswe zvinhu zvise nevanhu vasina kuti madhara vachikupai order rambai. Mukaona zvanetsa, turn those guns to them and tell them bugler off, lock them up, because they are bandits. Zimbabwe is a country being run by bandits. Saka mukaona vakudzidzisa ichi banditi chigorira kuti endai munorova vanhu, and turn those guns to them. In 𝗥𝗲𝗺𝗂𝗵, the soldiers turned the guns to Konde. As I am speaking, is incarcerated. So turn those guns to them. Lock them up. Because madhara kana ane msodzi mutsvuku haachabati pfuta, haachaende kuhondo, vanenge vakutorelaya nekuchengetwa. Stop their cars, drag them off the cars, lock them up, and tell them we cannot fight the people of Zimbabwe. If it means we are going to have a new government, let's have a new government there and there. 2023 is too far, man. Muchifa nenzara zvamunoita. Munondirwadzisa mwoyo wangu, ndoita kunge ndini baba venyu inini. Kana ndaakutaura ndorwadziwa pamwoyo pangu, nondichirwadzirwa imimi masoja, nechirwadzirwa imimi mapurisa, nechirwadzirwa imimi magadhijeri. Ndakuita kunge ndini ndakakuberekai, kuita kunge ndini baba wenyu. Dai maiziva ronda randinaro muhana dzangu dzekuti mugare upenyu hwakanaka vakomana. Dai ndisina kuuya kuna England, ndisina kuziva kuti kune upenyu hwakanaka kudai. Ndaingofunga kuti sewage dzataiona kuchikurubhi sinomo. Ndaingofunga kuti kunochera mvura kuchibhorani sinomo. Muno muUK ndaichitaura nabhururu wangu. Andifonera ndikati, unoziva here kuti muno muUK magetsi aya akaenda. Akangoita one day asipo magetsi. Mangwana kuseni kana panodzoka magetsi, line rese ranga risina magetsi, you get compensated. Unopuwa mari. Line rese ranga risina magetsi, munobhadharwa. Munopuwa mari, you get compensation. Nyama dzinenge dziri mafiriji vandokuudza kuti kana dzashata rasai, motobhadharwa. Undoona cheki ichitouya padhoo apa, kunzi kwakune electricity disruption on such a day, 120 pounds. Ototora mari otoisa kubhengi watoene mari. Andi muri kuona. KuZimbabwe we normalize abnormal things. Mukashaya magetsi, you don't complain. Apana pamuno take government to account. Kushaya mvura mupombi, you don't complain. You don't take government to account. Bozi muri kutya imimi kuti tikafamba tikademonstrate kuti toda mvura mupombi tinopfurwa. Ende vanhu vari kupfurai havana chavanacho, havana mari yavanohora, vanhu vari kutotamburawo vasina mvura yacho mupombi. Ndo vari kupfurai. Saka it's high time Zimbabweans should think as Zimbabweans.
Let's behave as educated people. If we need water in the tap, we know the action to take. If we need the change of government, we know the action to take. Munhu anga arige election obva atokutaurira kuti dida do president wako whether you like it or not for the next 1000 years. Kudherera kwakaita seiko. Kudhererwa. Thanks 𝗤𝗲𝗺𝗂𝗁𝗵𝗂. If they send you to go shoot people, turn those guns to them. Lock them up. If they send you to go bash people in town, bash them and lock them up. Because you can't bash innocent people. You can't continue to shoot innocent civilians. It's high time you guys must learn. There is good life out here. Bvunzai vanhu vakauya kuno. Bhuru rangu andarazva ndasikaziva kuti upenyu hwakanaka so shepherd. As I never knew kuti upenyu hunonakidza kudai. I wish I had left Zimbabwe kudhara dai ndakauya ku-UK. Arikutaura kanzi uri kunaka upenyu. Ndauya ndane almost a month or so ndiri mu-UK but ndiri kunakwa nelife. Kanzi I wish ndakambosvikira pabasa. Imagine first pay ndakahora. Asi first pay ndakahora ndakapinda mumashopu. Asi andaziva mashopu ekutenga. Ndakapinda ndikakumba bhutsu. Ndikamuti ukazouya kunokumba kwangu ndokuratidza mapezi ebhutsu andinawo. Takurira mapurasi pfeka manjombo kaizo. Ndine mapezi ebhutsu ano ekuti ndikamatarisa so ndoti dzimwe ndichadzipfeka here idzi. Ngopinda muRiver Island ndatenga. Maive neDurbanhams munomu. Ngopinda mochete special offer ndatenga. Bhutsu inenge ichita 10 pounds. Wardrobe yakuzara yebhutsu. Saka ndainotaura kuti ndakuita dzekusarudza. Dzimwe dzacho ndotumira kumusha. Kana nyangwe ndikasatadza kuenda kunozipfeka, hanzvadzi dzangu dziriko vanotengesa. Ma-UK kaya vanotengesa unda mari. Kana ndikafa ndisina kuendako. Pozi kuendako kwacho chandikanyanya kuda kuchemera kuenda kuZimbabwe chii. Baba ndakafusira. Amai ndakafusira. Ndo vanhu vari important to me. Ukuti ndoona kuti ndasuwa mai. Handingasuwa guwa. Handingasuwe makuwa. Ndasuwa mai. So most important people in my life, I buried them. Saka vanhu vari important now are my children and I've got them here. Saka handina chokuti ndinganyanya kuda kushanya kuenda kuZimbabwe. Kana ndichida kuona shumba noenda kuZambia, Botswana, South Africa, ndonoenda kuKruger Island, ndonoswera ndichiona kuKruger, ndoswera ndichiona shumba, nzou zvese zvakangofanana. There is totally nothing that I want in Zimbabwe. Andiona. But chinondirwadza ndechekuti imimi murimo macho muZimbabwe ndimi munofanirwa kuita upenyu hwakanaka. Ukuti ndikashanya kundauya kuZimbabwe ndavhizita, handifanira kubudisa mari yangu kutenga doro ndabva kuBritain. Ndofanira kunzi yako isa muhumwe. Ndakanzi nasekuru wangu musuna shepherd. Ndakaenda kumusha ndichinoona mudhara achirwara. Saka ndakasvika ndikaona munin'ina wavo aripo. Handikati kumunin'ina wacho kati munin'ina ndakuigira shuga nemafuta nechi nemudzimai wako. Handobva atanga kuseka. Sekuru kwanga dikaseka uri pwati. Zvikanzi zvaita mari mukoma. Hanzi zvaita mari yakati zvikanzi alright mirai. Handobva aenda bva yakabata $200. Zvikanzi oi mari. Ndikuziva kuti muri kutauna hamuna chamunacho. Handakarohwa nevanhu ndikati iwe zvikanzi ngoma torai mari $US anawo munobva mapedzi. Handimukuona tsuro dzandinadzo pano. Huku dzandinadzo. Madomasi andorima ndodirima madomasi ndichotengesa kuChirundu, Kariba, kuZambia. Madomasi Chirundu neKariba neZambia. Ndichiyambuka nawo ndichiendesa madomasi. Ndotakura tsuro adzimire ndikangosvikana nehuku azvimire. Hanzi mari yanayo hamuipedzi. Hanzi akaseka. Hanzi shuga yamauya nayo pindai mba muone kuti mune shuga makejizi aí nefulawa nechi. Hanzi hazviperi hamuzvipedzi. Chikafu hamuchipedzi pano mukoma. Zatopuwa $200 kanzi oi mari pamusoro. Kana makuenda moisa fuel mota menyu mufambe zvakanaka. Handiri kuona kumusha kwatiri kutaura nezvavo. Saka you find kuti iwewe unongochiti mugadzere munin'ina wangu inini musoja hanzi takatozomutsvagira mari yebhazi yekudzokera kuenda kumusha. Hanzi yekudzokera kuenda kuHarare. Hanzi anoti kana akauya kumusha anosvika kuna mainini wangu munin'ina wamai vangu. Osvika oti mama ndikudawo mari yebhazi yekudzokera. Saka waingei nai waingei gara kumabharaki kwako iko. Anditi mona. Saka zvinhu zvinonzwisa tsitsi varume.
I think ndingataurisa mangwana tingazotadza kuita imwe futi ningirikini presentation. Saka ndoti inini vana veZimbabwe musare zvakanaka, vana big mero, big boy mero, deft mapfumo, blood diva parisei palanso. And inini ndoda kuti musare zvakanaka. Ngatikurudzire hama dzedu dziri muarmy, dziri kupolisi, dziri kuprison kuti mukapuhwa an illegal order to go and kill innocent civilians, turn those guns to them, take them to the prison, lock them up, because they are giving you an illegal order to kill Zimbabweans. Saka, we should value the people of Zimbabwe because they've got right to life. So let's preserve their right to life. Let's not kill them. Imimi masoja, mapurisa nemagati, ndinorwadziwa inini Shepherd Judah. Ndikazvifunga sokuti nhamo yamuri kutamba ndakabva neko kumhunga hakunapwa. Nhamo yamuri kutamba chete inondirwadza kuti saka nanhasi kana ndisina chandinacho ndichingopfeka njombo ndichiporisha ndichimuka ndichienda paparade ndichinzi left right left right left right left right goredu apo chabuda hapana left right goredu 10 years do 20 years do ndobuda kwenda kupenje ndakabata RTGS risingakwani $900 chandapedzera makore esaya ndakapfeka njombo anditi maona wenda ikoko rupwa 65 RTGS haikwani lofre chingwa rakuti 180 RTGS penjeni yako i65 RTGS done wafira mahara. Saka naiwaya mashoko iwaya ngatikurudzire hama dzedu dzizive kuti chinhu chinokwanisa kuti sunungura chete, let's go and register to vote. Hanzi well articulated general ngavazvinzi kuti life can be a lot better. Thank you Mkomativa. And you only live once. If you waste your life, you've wasted yourself. 25 years in prison, police and army service without anything to take home, that means you have wasted your life. Unenge wakuzwa na Philip Chiyangu ambava anga ari mupuruvheya kuti anzi apa una keshi. Imagine kuchinyirwa kudaro kunzi apa una keshi. Guys, aiwa regai ndiende ndingachema. I want to spare my tears for you. No, what you have to know is I love you all. Zimbabwe Defense Forces, uniformed forces, I love you all. My heart bleeds for you guys. I want you to have good life. Kuzara kwatutakada chiziva kuti mazishefu aya vana kupfeka mazi break head kana mazi heta rifana emadokta aya. You are earning a fortune government, just like our neighbors in South Africa. If you see prison officers you like them, go to Zambia, go to Botswana. PaMozambique chaipa toseka apa kuti maPortuguese enda unozwa mari dzavanohora makajira kana neunomirawo. Why Zimbabwe? Why is our country cursed? Zimbabwe is a cursed country, and we need to rectify that. By rectifying that is removing ZANU-PF government and put a functional government that will provide for you, that will cater for its workers, members, and the population. That means